wọ̀nyí. Ìdíje àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹlẹ́kùnjẹkùn ọdún 2023 Yorùbá World in Action YNFF ló ní àṣà àti ìṣe wa ò ní parun láéláé. Once again, a very good morning and welcome to the conversation. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a tún káàbọ̀ sórí ètò náà. Marriage is not a destination, but it's a journey that entails patience, endurance, mutual respect, forgiveness, and a number of other things to get one to the desired destination. But a marriage can be funny at times when it turns to other side, like great sadness, worry, a high level of tension, anxiety, and depression. But do not panic. Enough is enough on domestic violence is the solution. I recommend a book for you, Enough is Enough on Domestic Violence by Reverend Mrs. Margaret Olawaye Nefaturoti. For free shipping, the book is available on Amazon.com. For more info, log on to www.widowsadvocate.org or email widowlaw55@gmail.com. Enough is Enough on Domestic Violence, a solution book to all marriage problems. Get your copy now. Well, once again, it is the late night conversation with Koiki Media. I welcome you as you're settling into the program. Help us to tell somebody else that we are live. This is a live program right now. And as I say all the time, remember to follow all the platforms that we have. We're streaming on multiple channels so that we can be able to get to where we are going. The discussion for today is going to be on the Yoruba Nation self-determination. Is a right, and that right will be respected by the international community. Mokiwale can say, as I said all the time, this is the finest, broadcaster, the international broadcaster that tells you exactly what you need to know when it comes to Yoruba Nation. Mumba Moitide. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bring the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But we dey move closer to other to sabi. I said they never know wetin we carry for body. But we dey move closer to other to sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdó, ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó Odùduwà ga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Èèyàn fún Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbétò lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògo, tiwa máa ní. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé kú gbá yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù ògo, tiwa máa ní. À ń gbétò lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògo, tiwa máa ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù ògo, tiwa máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o.
doorstep. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan kí o kò lára ni. Àpèrè gidi Olódùmarè ló fún wa ṣe. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ni bàbá o. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọdí kẹta. A dúró tán, a tún péré gédé. Koiki Media will bring you one closer to your doorstep. Koiki Media is around. Is around. Give us the test. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó bójú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ̀kọ́ ètò tó bójú gbogbo. Koiki Media is around. Koiki Media. Lẹ́ẹ̀kan sí mo ní good morning, mo kí ẹ̀yin tèmi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa, mo kí ẹ ní gbogbo Badagry, Olúbùkọ́lá, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ má yẹ kó sú yín, ẹ má yẹ kó rẹ̀ yín, ìyá mi Faith David, ẹ káàárọ̀, ìyá mi dáadáa ní òkè lọ́hùn tí mo máa ń ní First Bank, ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún mi ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ní láti mọ̀. First Bank làwọn ti ṣiṣẹ́ nígbà tí wọ́n máa rìtáyà, wọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn fámìlì wọn. Àwọn ọmọ bí banking system ṣe ń ṣiṣẹ́. Mo rí ẹ Easy Dollar káàbọ̀ sórí ètò, mo rí ìyá tó bí mi lọ́mọ. A ṣẹ̀fẹ̀ wọnú ètò ni, èmi ti sùn, mo ti jí, ṣẹ́yìn náà ti sùn, ẹ̀yin ta Amẹ́ríkà, Canada, níbo lẹ́wà? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ kí bàbá wa Olóyè Ìgbòho. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń darapọ̀, Gani Olóyèdé mo kí yín. Ẹ bá wa pín ètò náà kó lè kárí dáadáa torí á lè tó jẹ. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ kí Olóyè Ìgbòho ṣá. Ọjọ́ òní, ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá dàda. Orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀. Wọ́n ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Wò ó, èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ tolúwọ ọba ń ló kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọjà máa dúpẹ́ lórí Olódùmarè ọba òkúri. Tó o bá ti tàbí wèrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ń kọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí wọn gan. Tàbí tó o bá ti dàbí kí ọmọ láàrin ìpẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òfin ìró. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ o, ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọ lárugẹ. Ẹ̀sẹ̀ wọn dúpẹ́ o. Sunday o. Ẹ̀sẹ̀ mo dúpẹ́. Máa gbọ́ àwọn tí gbogbo ọmọ Adéyẹmọ o, ó dé wọn mọ́lẹ̀ pákápáká wọn ò lè mí mọ́, ó ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sókè, wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n, ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́, ó ti fi ògbójú lẹ́fọ́ ipá ooru ní ẹ̀yẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ pọ̀ wọ́n bá tiẹ̀, ọmọ ọkọ ló gbọ́n máa lè. Ìwọ náà bí bàbá dojú dé àsìkò bí ọba ṣe sí ẹjẹ́ afọ kí ni ń bẹ nínú ọ̀gán. Ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀pá ni kò pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀wúrú. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ́ ọmọbẹ́mọ ewé kókò tọ́ba lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tọ́ba fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgbọ́ ọ̀rọ̀ máa fọ́kù ẹni bá wọ́ bẹ́ ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìlà pé ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀hún ṣéwù bẹ́ẹ̀ lọmọ ọgbọ́n ṣe ìwọ lọ́pàá gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá fúlàní táwọn ọ̀gbẹ́ tó ló gbọ́ ya ó ní tọmọ Sunday Ìgbòho ṣá pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òròlù ọmọ pẹ̀lú ọlẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tó yẹn lìyẹ nígbà bàbá rẹ mo dé kọ́dà àárín òde wọ́n di méjì bá rẹ̀ ta àwọn ọmọdé méjì bá rẹ̀ ti àgàdà yín ó di méjì bá rẹ̀ gbẹ̀dínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ilé ìwọ ṣàgàdà ńlọ bí àwọn rẹ̀ ọmọ gbẹ́tọ̀ olóko ilé ń sowó akọ̀níṣẹ́ olóko ilé sì gbàlẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ o yé Sunday Ìgbòho sàmà fún ogun ní nánilógún ogun ló ní ilé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun yé bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ bóògùn ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ anẹ́tàwọ́ lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ní sàlónì
ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni. Máa wá gbọ́ o. Àṣẹ lọ́dọọdọ yìí o. Ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọ Adéyẹmọ o. Dákun mọ́rùn làwọn oníṣẹ́ ẹbí. Ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n. Orí kálukú ló gbé ọdẹ kò tó dùn. Wọ́n á máa gbọ́ o. Gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye. Ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó wá fi sẹ́ ká gbé lárugẹ gidi ni. Ẹni méjì wọ̀ wọn ò dùn. Ẹjọ́ òrodò lọ sí. Ìbá méjì kọ́ o. Ẹni tó wá fi sẹ́rán. Ọgàtọ̀ sí ẹni tó fi ara wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ tó fi ara tiwa. Akọni tiwa. Akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà gbọdọ̀kẹ́lẹ́. Ọmọ Adéyẹmọ wọn máa gbọ́n fẹ́ sàgbà kan fún wọn ni. Ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn. Wọ́n ní kàkọ́ máa ṣe ara rẹ̀ nípò dànù. Ìmọ̀jọ́ 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 ayóyè pọ̀ ní kú lọ́wọ́ ọmọ gbá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ ìní ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì pàtàkì òní kúrú òdòkó tẹ̀. Máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni. Àwọn alágbára jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni. Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tìẹ̀lẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́rí lánàfọ́kúndá òun náà mẹ́rù ọmọdé òun ìjọba abolílá abolí tuntun alùpùpù àbá àkútù òkèdè ìgbé agbógungbòrò olè jẹsà sàgbó. Máa gbọ́ná sẹ́yìn ọmọdé yẹn mọ́ o. Ń bọ́ ṣàkó tí mọ́ ògùn làyà wáyé náà. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Sanwó-Olú tí gbẹ̀tugbẹ̀tu tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbọ̀ arúgbó lọ́dún gbọ́dọ̀ rè jó ògùn làyà. Ọ̀sẹ̀ pààyàn kẹ́ni ẹ̀ máa ń de bàbá rẹ lọ. Olùkàtàrí gbàgbà kẹ́ni ẹ̀ máa ń de bàbá rẹ lọ. Alárùgbọ́ parúmọ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ní oṣù olùkú òde gbangba. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di gbogbo ọdún ó ti wà lókè ẹni ẹ bá ní ọjà kọ́kọ́ máa kú ni. Máa gbọ́ o. Sórí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́. Orí ni gbogbo fùlùfùlù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho sà orí bí wọ́n ti ń wọṣọ àkísà. Máa gbọ́ o. Yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà bá lóye. Àkọ́dá ayé ọgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja àfọwọ́ tì. Àti yìí débi tó lápẹ̀rẹ̀. Ẹja àfọ tẹ́lẹ̀. Èmi ju ẹ̀wọ̀ òjò mi kò lè gbé wa débi kankan pa. Àkọ́dá ayé ọgbọ́n ẹja àgbà ọ̀pọ̀ ká bí ẹni tó ń wọ́pọ̀ fi sẹ́ni lárugẹ ni. Ẹ máa gbọ́ wọn ní bó yẹn ṣe wọ́n lọ fẹ́ràn wọn ní. Igi igbó sórí ipò wọ́n dìgbẹ́. Ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà. Wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni. Sunday ọmọ Adéyẹmọ. Yéè máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣerú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́. Má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo tó ọba tí wọ́n padà bọ̀. Ìmọ̀lẹ̀ thank you. Àrò ọ̀rọ̀ mọ gbogbo tó ọba tí àrò ọ̀rọ̀ mọ. Àwọn tó mú kọ́jọ́ ò ná wáyé. Má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó pọ̀fọ̀. Gbogbo tó ọba pátápátá àrò ni wọ́n máa rọ̀ mọ́. Wọ́n máa fèyí ṣe lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀. Wọ́n lè bí ilé rẹ̀ wípé ìtàlọ́pọ̀ ni ìwòsàn lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ni tàmẹ̀dọ́ ni. Ìmọ̀lẹ̀ akéwìrì ọmọ wọn ló gbọmọ̀ sọ àjílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mọ́ bẹ̀rù àgbà. Mo kí Kentos Abẹ́bí, mo kí ẹ ní Manchester, àǹtí mi dáadáa, kọ́bẹ̀ Elédùmarè kó bá mi túbọ̀ máa dúró ti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dúró ti ìran yín lásìkò yìí. Gbogbo ará kókó máa rántí nígbà tí wọ́n bá ń wo history, like I always say, in another 200 years, kọ́lọ̀ fún gbogbo alẹ́ mi gúngún àtàlàáfíà. 200 years from now, everybody grandchildren wà lọ máa wo àwọn ọ̀nà tá a ṣe tá a fi dé Yorùbá nation. Ìrìn àjò Elédùmarè ni ìrìn àjò Ọlọ́run ni. Àwa ń gbìyànjú, but ìgbìyànjú yẹn lẹ fẹ́ kó sú wa irọ́ dẹ̀ lẹ́pa. Àwa ti takú ti Jésù, atakú ti ànábì, atakú ti àwọn irúmọlẹ̀ Yorùbá. Àwa ní no going back níṣẹ́. Tí bá ti ń sùn, tí bá ti ń jí, Yorùbá nation ni. No going back. Àwọn oníṣẹ́ méjì. Mo ti jẹun, mo ti sùn. I slept just about 10 o'clock. Nígbà tó dágo mẹ́ta, mo dìde. Mo ní kí ni mo tún ń ṣe? Tó bá fi lọ ṣiṣẹ́ náà, tó bá jẹ́ pé wọ́n máa sanwó fún mi tí máa lọ ṣiṣẹ́ níta. Tọ́dẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ dé cleaning job yẹn. Àwọn iṣẹ́ kan wà, o gbọ́dọ̀ dé bẹ̀ for 4 o'clock. So máa mú night bus. Wàá jí lọ, wàá sáré lọ ṣe 2 hours. Wàá ṣe 4 to 6. Àwọn especially àwọn cinema, mo ti ṣe irú iṣẹ́ yẹn rí ní ọ̀nà Shepherd's Bush. No, kò tẹ̀lé Shepherd's Bush. Bayswater. Ẹ̀gbọ́n mi kan ló gba contract yẹn. Ká lọ bá wọn clean. Nígbà tẹ́yìn bá lọ wo cinema, tó lọ wo movie, àwa kan la máa lọ clean ẹ̀. So ẹ̀yẹn fọkàn balẹ̀.
wọ́n ní ẹníjọ́ àwọn ẹ ná àwọn mídíà tó dúró dáadáa. Mo gbọ́ Lady K throughout lánàá, mo gbọ́ Bàbá Èkìtì, mo gbọ́ Ọmọlúkà. Mo ti lọ wo program Ọmọlúkà yẹn, ó fáyà gidi, gbogbo àwọn bàbá burúkú yẹn. We all have different tone sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn níbi kankan táwọn lọ ṣẹ̀wárẹ̀ èèyàn ọmọ Yorùbá tẹ ní Bọ́lá Tinubu ló máa ṣe yẹn. Mo tún sọ fún yín pé he has nothing to offer. Ẹ máa tọ́jú àwọn fídíò yìí kalẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ calm down. Ọlọ́run àfúnṣe ní nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ o, but lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ fi yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. He has nothing to offer. Bí Buhari ṣe máa lọ tó máa dé nìyẹn. Mo wo Máyégún náà lánàá, èèyàn ńlá ọkùnrin ogun, kò ṣe takuntakun ní Manchester ní Scotland. Máyégún general. Mo jó báyìí, mo wo program yẹn títí lánàá. Gbogbo ta sọ fáwọn èèyàn wa. Máyégún tún mú arántí àwọn crime táwọn politicians yẹn ti ṣe. I just pity Nigerians. A máa play anthem yẹn ká tó máa sọ̀rọ̀ lọ. Ó rán wa létí aircraft ọlọ́gbé wá láti Ethiopia. Ó rán wa létí àtẹ̀rántí minor Dasuki Gate. Dasuki ló kówó sílẹ̀ táwọn Jonathan fi ṣe election ní 2015 kan ló pè Dasuki Gate. Crime yẹn ti pọ̀ jù, so a lè rántí. A dẹ̀ sọ pé ẹjẹ́ àgbé footstep lé. Enough is enough. Ìgbà kan làwọn ọmọ Yorùbá kan ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àkíṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀. Ẹ ti gbé lẹ̀kẹ̀ sí díẹ̀ nísìn. Ó ń ṣayé kiri ni. You think Bola Tinubu has the time for Yoruba people to be free? He doesn't. Wọ́n ti gbé ọwọ́ lé lára. So he has to offer. Ṣèyí Mákindé, wọ́n náà pa àwọn èèyàn wa. Ó ń welcome Sultan of Sokoto, bomb bastard. Mo ní Sultan of Sokoto ló ní Nàìjíríà. Ó ń welcome Bayero. All your governors are wicked. But bí ìyá mi ṣe sọ fún mi, wọ́n máa sọ pé a máa jà mọ́. Tó bá yá yín, ẹ máa jáde. Bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo gbàmọ́ sí máa ní máa fi wọ́n sílẹ̀. Mo kí ẹ Kúnlé Bakers. Easy mo kí ẹ, ọmọ Bọ́lájí Abdullahi. Ẹni tó bá ti sùn ẹ kọ́kọ́ jí. Torí tó bá ń lọ ṣẹ́ òru náà, o gbọ́dọ̀ dìde kó ṣàdúrà. Orí àdúrà náà làwa náà wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin Koiki Media followers. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ kí Tinubu máa ṣe tiẹ̀ lọ. Ẹ má ká wà distracted. Adúpẹ́ pọ̀ tẹ̀ ti release Tani Ọlọ́run. Bí àwọn èèyàn tún padà sórí track. Ẹ jẹ́ ká wà focus. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí ibi tá à ń lọ. Ẹ jẹ́ ká sọ fáwọn èèyàn wa. Bí bàbá Akíntóyè ṣe sọ fún mi. Bàbá yẹn pè mí níjẹta. Ó ná mọ́ mi. Mo ní dáàdì ṣé kò tún sísà. Wọ́n ló wà o. Bí bàbá yẹn ṣe sọ, mo máa ń kọ́lẹ̀ tí bàbá yẹn bá pè. Nigeria has dragged our people into poverty. Tó o bá ti drag wọ́n sí poverty, no problem. Àwọn tó ti drag ni wọ́n lè sọ. Àwọn tó ń fi mọ́tò ránṣẹ́ láti Amẹ́ríkà wọ́n lè fi ránṣẹ́ mọ́. Mo kí àìmí lẹ́ẹ̀kan sí Faith David. Mo kí Alhaji Alabi. Mo kí àwọn GR wọn. Àkúṣe takuntakun. Ẹ já plantem wọn ká tó máa wọnú ètò lọ. Ó lè last 3 hours. Ó lè last 2 hours. Bí bọ́dì mi bá ṣe lọ sí. But ẹ mọ̀ pé yíyan bá ń ṣàdúrà náà tó bá dáhùn stage kan tẹ́mi yẹn bá lọ ju bó ṣe yẹ lọ, ó lè gbé ju 5 hours gan lọ. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Ṣé wá rí ìwọ tó wá wọlé pé kí ló ń sọ níbí báyìí? Tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tó fẹ́ gbọ́ là ń sọ níbí báyìí. Ọmọ wọn sọ̀rọ̀, ẹ má bínú ẹ̀yin yá wa, ẹ̀yin bàbá wa. Wọ́n sọ̀rọ̀ kó àtòbò láwọn òbò míì lọ gbọ́. TikTok nísìnyí ti gbá wa dànù torí kò ń ṣe nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ibí báyìí ọ̀rọ̀ bá ṣe máa dismantle Nàìjíríà làwa ń sọ níbí báyìí. And we will dismantle it. Ọ̀rọ̀ ẹnu wa yìí la máa kọ́kọ́ fi dismantle ẹ̀. Pray for Nigeria kò ní dáa fún ẹ. Nigeria ò ṣe òní kọ́ pray fún ọ. Lọ́wọ́ program tí wọ́n ṣe lánàá. Woman kan wọ́ ọmọ tó ṣe bí got killed in a fire because of terrorists ní Sokoto State. Tó bá jẹ́ ìyá ẹ̀ àbí àgbọn àbá àbúrò ẹ̀ ni ó súnná bẹ́ẹ̀ yẹn wà ní keep Nigeria bomb bastards. Orílẹ̀-èdè Abuja ìgbàgbọ́
Dizzyman 123 mo kí àwọn brothers mi mo kí àwa gbé mi lékè lẹ́ẹ̀kan sí kọ́lọ́n foríjì gbogbo òkú mùsùlùmí kọ́lọ́n foríjì gbogbo òkú kristẹni kọ́lọ́n dẹ̀ foríjì gbogbo òkú àwọn oníṣẹ̀ṣe ọmọ yorùbá ni wá ìyẹn kankan gbọ́dọ̀ tún fúlù wa níbi tí ayé délé ni pé ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe gbogbo kìíní yẹn èyí tó bá wọn olúkálukú ẹ jẹ́ kó ṣe kódà ò bá jẹ́ pé igi ló fẹ́ bọ tó bá ti fi ti ẹni tẹlòmíì lára èyí tá à ń tọrọ fún òun ni pé ká gbé nígbé àlàáfíà ìgbé àlàáfíà kọ́ la gbé ní nàìjíríà. Nigeria has dragged us backwards. èèyàn mélòó ni àwọn parent ẹ̀ ń fi $20,000-30,000 owó wọn lọ́ fi ń ṣe turnover léni nísìn èèyàn mélòó ni àwọn parent wọn ló ń fi this kind of money ni wọ́n fi ń ṣe turnover. How many people? ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ní gbogbo platforms wa the quality will be different is because the kind of device tá à ń lò. Our laptop mo ti ní kí engineer mi kan náà tún wá níjọ́ Monday lágbára Ọlọ́run kó wá bá mi wo alienware yẹn maybe there is a way we can still work with it so máa wá ní Monday lágbára Ọlọ́run so ẹ rí i pé quality wa ó drop but voice mi ò drop Yorùbá Nation ò dẹ̀ stop ẹ̀yin tẹ́ máa ń ní àgbọ́n kankan mọ́ wọ́n bóyá ẹ̀ ní data because as far as I'm concerned ó dà pé yìí dára ò sí live lánàá but apart from that we have people that will cover ìgbà tí èèyàn kan bá sí live èèyàn kan máa wà live so there is always one of us or two of us mo kí ẹ wà látà olórí ẹbí wa ẹ má bínú mo fi monitor comment orí WD76 media kan mo lè orí laptop mo ti ń stream Koiki Media so sometimes the quality because àwọn laptop yẹn wọ́n ní grade jura wọn lọ nígbà tá a dẹ̀ ti ní kára laptop mi táì tí ìrówó rà mí so àwọn kéékèèké ta ní la fi ń ṣe backup we are streaming live as well on the Facebook so quality yẹn tẹ́ bá wò ní different platforms tẹ́ bá lọ sórí WD76 the quality is very good fóònù yìí dá gan mo ní láti wá irú ẹ̀ kan rà sí I can see myself on my 65-inch screen níwájú mi but tẹ́ bá ń wò lórí Koiki Media quality yẹn lè drop the reason why we are streaming on all these multiple channels especially because àkọlà làwọn platforms yìí so one day tó bá decide pé àwọn fẹ́ gbé platform yẹn lọ we will have a backup so ẹni tó ti subscribe kò ń ṣe pé subscription tá à ń ní kẹ́ lọ ṣe yẹn is for the benefit of ẹ̀yin tẹ́ ń follow wa because èmi náà máa ń wo àwọn program míì tó ń ṣe Yorùbá Nation èmi náà máa ń lọ wo gossip especially bí alẹ́ nǹkan kan tí marry wife mi tẹ̀ ní kinní kan àwọn girls kan just to get sometimes your mind off but in reality responsibility ni pé sí lórí TikTok for now wọ́n ti disconnect wa títí di 24th program tí mo ṣe lánàá was too heavy for TikTok to handle so TikTok is completely off till 24th but hello sorry MixLR some of you don't even read our report
but ẹ máa wá send nǹkan míì sáwà káwà kà. Mo kí yàrá Fúnkẹ́ Ìyálájẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá dáadáa. Ẹ bá ń kí ẹ̀gbọ́n mi Mike Ọlá. Mo ń bọ̀ wá kí gbogbo yín ní America next year lágbára Ọlọ́run. Ó kù díẹ̀. Kí ni reason tí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ dá dúró? Number one, thanks so much, Dizema123. We have a lot to gain when we go into our own independent country. When we have our own country, we will run politics. We will run government. What Bola Tinubu is running now is not a government of Yoruba people. Mo mọ̀ pé lọ́kàn wa níbì kan nígbà ìyá wa à ń fi bígbà tó yẹ pé Bola Tinubu ó máa ṣe ẹlòmíì máa ní heart attack by the time tó bá máa fi ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ tán. Lótìtọ́ Ọlọ́run ló nígbà. Mo kí ìyá mi dáadáa Sanjo Beauty ẹ̀ ṣé wọ́n mú lójoojúmọ́ táwọn ọmọ ibáṣà ti ń ṣerun tọkùnrin ṣe tọbìnrin ṣerun ọkùnrin náà ń dirun ẹ rántí pé àwọn Ṣàngó wa náà àwọn orúmọlẹ̀ wa kankan náà máa ń dirun gbogbo tó gbà kúrò lọ́wọ́ wa náà nìyẹn wọ́n gba confam kúrò lọ́wọ́ wa wọ́n tún gbé confam fún wa torí a lè nọ́ọ̀kì Christianity àti Islam. It's just that for a very long time àwọn ẹ̀sìn méjèèjì yẹn wọ́n disrespect our own tradition. Mo ń bá ìyá mi kan sọ̀rọ̀ níjẹta ó wà lórí program. White Garment Church is part of Yoruba people as well, according to history. And I love them. I've been to church, I've been to mosque, and I also believe in my tradition. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, they are not taking this Yoruba Nation campaign. They are not taking it very serious. And the reason why they take it serious is because lọ́kàn ara wọn, they believe that Nigeria will survive. Oh my God. Mo ní àwa tá a tẹ̀ ń ṣe prophet, though àwọn kan máa ń ní we are the prophet of the time based on in tá à ń sọ nísìn. I don't think so. Ẹ dẹ̀ lọ wo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀. We always say that. Mo gbọ́ tí Mayegun náà sọ the same thing nínú program ẹ̀ lánàá pé òun lè predict in tó lè ṣẹlẹ̀. But we are not prophetic people. We are not like, àwọn Pastor Enoch Adeboye, àwọn Komolu. Oh, I'm sure you know what I'm talking about. Àwọn wòlíì yẹn. Àwọn kan náà fún wọn níran yẹn. And I'm not joking. But we are just seeing things and we are saying it and say, look. So these Yoruba people, feel especially àwọn kan wà wọ́n pera wọn ní conservative. Those are like people like Adeyinka grandson. Ọ̀pọ̀ lórí social media gan. They are born bastards. And on our Libra. Especially because àwa ní relationship pẹ̀lú Igbo. Dẹ̀ lè ṣe kankan. Ẹ má tó bá tẹ́ lọ́rùn. Omi London Bridge lọ jábọ́ síbẹ̀ kó kú dànù. Igbo ò lè gbalẹ̀ wa. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Ó lè wù wọ́n kó gbà ni. Kò sẹ́ni tó lè gbalẹ̀ yẹn àfi táwa bá stupid tàbá jẹ́ kó gbà. Bá dẹ̀ ṣe máa stupid ni pé àwọn olórí burúkú governors yìí àwọn politicians yìí àwọn gangan ló máa tà. Kò ń ṣe àwa the new breed of generation. Mo gbọ́ program Ọmọlúkà ó dà kó kù bí 20 minutes kí n fi parí ẹ̀. Èmi rí bàbá Fẹ́nifẹ́re. I met him. Bàbá yẹn kò lè sáré bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ in terms of the strength àgbà ti dé at 90 plus. We love them. We appreciate them. That is how far they can take you us. If anybody is waiting pé
Afẹ́nifẹ́re máa fún wa ní ó máa push government kó fún wa restructure. It's too late. Ibà yẹ pé bàbá yẹn nígbà táwa lọ bá wọn níjẹ̀bú òde èmi àti òòṣà Ìgbòho òòṣà tó bá yẹ pé àwọn bàbá yẹn gbọ́n kan ta sọ ta present fún wọn tó dẹ̀ fún wa ní that kind of press statement. But wọ́n ní àgbàlagbà ló mọ wájú ló mọ ẹ̀yìn àwọn òwe kan wà táwọn máa pa fún wa. But Ọmọlúkà did a very great job in calling them out. Ẹ̀ ń dúró de Pa Reuben Fáṣọ̀rántì àwọn yẹn ti dàgbà. Ọlọ́run jẹ́ kó túbọ̀ pẹ́ kó in another 10-20 years ní sẹ́gbọ́n àwọn yẹn máa lọ. Èmi ò gbàdúrà kó kú nísìnyí but in another 10-20 years they will be gone. Ní tó bá mú bàbá Adébánjọ in another 20 years he will be 100 and something. He will be very very old. Ìtọ́tẹ̀ ṣì ń káàkiri tó ń fi private jet gbé wọn láti bí lọ́sàn. He will not be able to do it. I met a couple of times tó ń ṣe mẹ́rin tó ń ṣe márùn. And there's sometimes that me and Igboho nìkan lájọ wà pẹ̀lú wọn nínú yàrá. And he always stressed about Baba Igboho, Baba Buhari làwọn bá ṣe. Ẹ rí gbogbo ìtàn kan táwọn kan máa fi pa fún wa yẹn, àwọn ìtàn yẹn kò lè work this time around. The first thing is we need to stop this country called Nigeria. We need to stop it. How are we going to stop it? I don't know. Let me say this. For people like us that watch international news, international news. I'm sorry to say that. Ìyẹlẹ́ṣẹ̀ ní international journalists láti break it down. If anybody is waiting for America to dissolve Nigeria, we're wasting our time. America is putting a lot of their strategy to maintain the status quo as the superpower of the world. I was watching my beautiful female broadcaster, Lori Vantage Lano. China try as much as possible. Economy China, not that what it drop, but on drop very fast than could grow. About $12 billion was pulled out of China by investors. Ìyẹn ni president wọ́n ṣe lọ sí America. What she need America? America kẹ̀rẹ́ ó put strategy wọn into kí lórúkọ president tọ̀tẹ̀ dárúkọ lánàá into the Asian side. They're putting out a lot of their base. America would not want Nigeria to break, but we can force Nigeria into a roundtable discussion, which is in town. I'm going to force Nigeria into a roundtable discussion with the international community. But one build it, dear. They need some kind of more firepower to be able to go heavy. What's ready, but they still need a lot of firepower. Because Nigeria is a very big country that has a lot of, military ammunition, especially in Tubani access aircraft, latoke, they can destroy you faster than Iwotoni. So the Biafra still need, I've listened so many times with Simon Ekpa, they still need a lot firepower to go head to head. And they're also fighting the Cameroonians. So it's a big fight. Fawon Mukia Adekunle plenty. But if anybody, Tojomo Yoruba, if you are still in that darkness, Nigeria has anything to offer us, you are wasting your time. What they will do is they will continue to propel that it will take some time before we can pull out of Nigeria. And it doesn't have to take some time. We can literally pull out today. But Sharon Tonda in Ajowaduro to Poju. I want the politicians. But I don't have to talk about them anymore. Dear Lobaleshe, mo gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi Almaroof lánàá
Yeah, I think I watched it. Sometimes I watch 3 programs simultaneously. My wife asks me, báwo mo ṣe ń gbọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Màá gbé kan sétí, màá gbọ́ kan ní TV, màá gbé kan méjì sí orí fóònù. Èyí tí bá fẹ́ kó loud láàrin màá increase ẹ̀. Do you think that ìyàwó Akérédolú, Akérédolú as it is, àti Adeleke, Dàpọ̀ Abíọ́dún, àti lose Kwara, as far as I'm concerned, Kwara is no longer part of us. It's been cut off because not Lombashi, Abdul Fattah, whatever is there. The new guy, Towa Kogi State, Lagos State. Can we literally say that these governors are ready to pull us out of Nigeria today? I don't think so. I don't think so. They're not going to pull anybody out. But we can force them and pull out of Nigeria. But people ask, how do you force them if you don't want to negotiate? You have to first use the force, then the negotiation will come in. These governors knows that we are capable. They've seen us. We are not those breed of our generation tiwọn, àwọn Fáyẹmí, àwọn kíni tó ṣe tèkìtì yẹn tẹ́lẹ̀ tó gbé kan sí òrùn, Fáyọ̀ṣe. We are not those kind of breeds of people anymore. Our is another generation, Lily. And they can monitor that our rhetorics, our utterances is real. Especially we are talking to people and we are bold enough to come out and say it exactly the way it is. So they know that it is no longer a joke. But what they've done carefully is that they are cooking another set of people to fight us and say, look, am I call ṣe wrong? Mo wá ń bèrè pé ṣé ká gba independent tiwa away from Nigeria? How can that be wrong? How can that be wrong? You're right. This man says the double-digit naira depreciation is expected in 2024, according to the European Union. The European Union bá tẹ sọ fún wa. Nígbà tá a kò kẹ́lẹ̀bẹ̀ sójú. As at yesterday, the money was 1,300. So that means pé mo need màá kọ́ gba change 200 naira. Ìyẹn ló máa fún mi ní to the pounds as at yesterday. As at yesterday is 1,300 to the pound. Mo rí ẹ̀gbọ́n mi Almaroof tó ń lament gan. As much as we try as much as possible not to drag Tinubu into our conversation, but there's no way we are not going to drag him. Because Tinubu gangan ló wà lára àkóbá àdábá níbi tá a tún ti sọ pa tó ń continue pẹ̀lú Nàìjíríà. The dollar is about 1,000, probably be 50 naira or 100 naira, or probably to the dollar. Inflation máa lọ by 30% to máa fi the next month. The inflation will be 30%. The sufferness, there's in suffering, is just a small, tiny bit. I just move kini kúrò báyìí because ó dà ń pọ̀ we ṣe gbé síbẹ̀ yẹn on block ojú mi, so I probably leave it like that. All this is going to be a big impact on the lives of people. So kí ló wá dé tí àwọn House of Reps wa, they are not coming out and united and say, this is no longer working, but on work fáwọn náà. Tó bá dọ̀la nísìn, pàtí tó máa ṣe, tó máa lọ, àwọn ti mọ̀. Ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ Fúlàní tó wà nínú oko sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa economy ilẹ̀ Yorùbá.
lóòótọ́ àwọn state wa kan they are doing very well like Lagos State. Apart from Lagos State, state wo ló tún ṣe dáadáa tàtú lè tọ́ka sí? State wo la fipò tún ṣe dáadáa after Lagos State? Díẹ̀ lẹ máa fi mọ́ another state nílẹ̀ Yorùbá léde apart from Lagos State. Apart from Lagos State that we can say is very, very buoyant, and because Lagos ní what it takes, because Lagos fúnra rẹ̀ is another country of its own. Ẹ lọ sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ yìí nísìn. Èló lẹ fi pa àwọn ọmọ Yorùbá fi ń ṣe business, I mean the average Yorùbá man láàárọ̀ yìí tó jẹ́ businessman, mọ̀ sọ àwọn tó ń ta wóróbo wóróbo, àwọn tó ń ṣe proper business, bí àwọn tó ní tipa, àwọn tó ń kọ́lé. I don't want to mention their names, I'm sure some of us know them. Àwọn tó yẹ pé wọ́n máa ń ra large land, wọ́n ṣe developing and all that. How much do you think they're playing with roughly today? I'm talking about people that has, access to kind of that money, leni. And what is their percentage? What is the percentage of Yoruba people láàárọ̀ yìí tó ní ṣígìdì owó tí wọ́n dẹ̀ operate within the Yoruba land? Bí àwọn tí wọ́n ń ṣe lọ sí African countries, the Europe or Asia, mélòó ni wọ́n láàárọ̀ yìí? I'm not talking about the other tribes now. I'm talking about àwọn tọ̀dọ̀ tiwa, because I'm mọ̀ pé àwọn Igbo, they do drugs. So taba ni wọ́n ṣe business, wọ́n ṣe business. A lot of them are into drugs. There's no doubt about it in our mind. We know that. So we're not talking about that. We're talking about ọmọ Yorùbá mélòó 50 million. Èló ni 50 million ní dollar. Ṣé mọ̀ pé for every day ọmọ Yorùbá yẹn tó ní 50 million as a capital, that money keeps dropping every day. The business nílẹ̀ Yorùbá láàárọ̀ is dead, collapse. Sherry focus wa for a very long time has been on farming, wọ́n pa wá, wọ́n wọnú oko. But I know it's part of it as well. But I remember Baba wa kan máa ń gbé ẹ̀fọ́ wá sí UK. I don't know whether he's still doing it. I'll have to find out if I can get hold of him. Because many times I've gone to Heathrow with my truck àti load àwọn ẹ̀fọ́ yẹn and it distributed in different places. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Truly and truly, tó bá yẹ pé Nigeria economy, as at the time tí mo ń sọ, this was 2019 ni mo drive truck mi gbẹ̀yìn. That was even prior before Yoruba Nation. I would be very surprised tí máa yẹn bá ṣe ń ṣe that same business wá sí UK. Every Friday lẹ̀fọ́ yẹn máa ń dé bíbá ló máa dé Heathrow, wá gbà jáde, wá gbé wá sí the nearest depot kan tí wọ́n máa ti ń deliver àwọn truck yẹn tó fi loaded dé. Àwa máa wá kó sínú van, wọ́n ti láwọn tó ń rà lọ́wọ́ wọn, àwa distributor káàkiri. I am not sure whether he's still doing it, especially now that the exchange rate, even the standard concept was very poor. The standard of intention, because it is who we are. Most of Yoruba people, Leni, we are already trapped in this Nigeria because it is not building the Yoruba economy for us. I've talked about Dawn most of the time. And the reason why we talk about them is because they are the closest when it comes to of a developer
Yoruba land. Dawn Commission is dedicated technocrat institution for sustainable development of Southwest region. I'm asking this morning, can we say that we are getting sustainable development in Yoruba land? Ǹjẹ́ à ń rí sustainable development? Okay, ẹ̀ ń rí trend tó move láti mile 12 àbíbí kan tí wọ́n ṣe blue line or whatever they call it in Lagos State. Okay, ṣé Lagos nìkan ní ilẹ̀ Yorùbá ni? What about the other states? Ọ̀ṣun State, Ogun State, Ekiti State, Ọ̀yọ́ State, Ondo State. Ṣé àwọn àwọn ọmọ wa kàn ń sùn wọ́n ń jí lójoojúmọ́? There is no future for anybody under the Yoruba economy as we remain in Nigeria. Kò sí future. The future that you are expecting is dead. Lẹ́yìn pé àwọn èèyàn wá sí Lagos tó fẹ́ survive, ṣé mọ̀ pé gbogbo other state is as empty as nothing is happening there. Kò sí productivity kankan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo other state. Ẹ fún mi ní productivity tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. What is the productivity? Probably maybe Ogun State, because òun náà ní a lot of our companies to operate láti bẹ̀. The moment you come out of those two zones, Lagos and Ogun, tẹ́ bá ti wọnú Ọ̀yọ́, gbogbo bẹ̀yẹn was meant to be another hub for farming, but that one is dead on arrival. Kò sí farming activities kankan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ State as we speak today. And Oyo State is meant to be a hub of its own for logistics in and out, because tó bá ti ń wọnú Ọ̀yọ́, ó ti ń lọ sókè lọ́hùn. Okay, ká tó sọ pé Ọ̀yọ́ tẹ̀ ń ta bíọ́bíọ́ bí àwọn tó ń ṣe production, bí àwọn tó ń ṣe pàrágà, àwọn tó ń ṣọtí, or one or two things. Now, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun State? Kí ni productivity tó ń ṣẹlẹ̀ l'Ọ̀ṣun State? I mean, ẹ fún mi ní one thing that we can point to say, okay, tí bá wò ní sinmi lọ́dọ̀ àwọn Kentos ní Manchester, mo dẹ̀ ní okay, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Manchester? Tí bá tẹ̀ ni mo fi kó lọ sí Manchester. Kí ni probability pé màá ríṣẹ́ níbẹ̀? Ṣé mo máa dá iléeṣẹ́ lẹ̀ ni? Àbí màá dá iléeṣẹ́ lẹ̀ bí ọ̀rẹ́ mi tó ń ṣe búrẹ́dì? Mo lọ́rẹ́ mi kan, ọmọ Abẹ́òkúta ni. Tó bá pọ̀ fún opportunity ni ó yẹ kó ti establish ní Nàìjíríà kó náà máa ta bread. Manchester ló wà. Ṣé màá máa ta ráìsì ni? Ṣé màá máa tó oúnjẹ ni? Or bóyá màá lọ sínú health care tí mo mọ̀ pé probability wà pé tí bá ń ṣiṣẹ́ nínú health care nílùú yìí, kò síbi tó lè gbé. If you're ready to do that kind of serve, mo kí bàbá wa dé Ọ̀ṣun Timothy. Ẹni tó bá jẹ́ pé o fẹ́ ṣiṣẹ́ ní health care, kò síbi tó lè gbé within England, Wales and Scotland, because those sectors are viable sector, because there's a need for it. There's a demand for it. So, mo ń bèrè láàárọ̀ yìí, kí ni productivity tó ń ṣẹlẹ̀ l'Ọ̀ṣun State? What is the main hub nǹkan tá lè sọ pàtó pé ní Ọ̀ṣun State yẹn o? Ẹ hàn pé mo ṣe ń wo map àwọn Dawn yìí gan. Ẹ hàn pé Kwara ò sí lára ẹ̀. Ẹ lọ sórí website wọn nísìn, dawncommission.org. Ọ̀yọ́, Ọ̀ṣun, Ògùn, Lagos, Ondo, Èkìtì. Wọ́n tẹ̀ fi Kwara sí. Because wọ́n mọ̀ pé Kwara is working with the north, or they are not working with us. Kódà wọ́n fi Kogi sí gan. So let's even work with the one that we have. Ẹ fún mi ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Ọ̀ṣun State? What is the productivity tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Ọ̀ṣun? What can we point pé nínú Ọ̀ṣun State o, tí bá kó kúrò ní Lagos, tí bá padà sí Ọ̀ṣun, nǹkan báyìí mo lè máa ṣe láti fi yọwọ́ padà as a businessman. Àbí pé mo fẹ́ lọ kàwé níbẹ̀, tí bá dẹ̀ kàwé yẹn tán,
nǹkan báyìí lèmi náà I mean ìlú yìí nísìn the 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 more tó bá ṣe the more you are going to prosper. Tó bá sọ pé ò fi kàwé kankan mọ́ kò ń ṣe dandan lẹ́nu iṣẹ́ tó wà yẹn tó bá jẹ́ pé company tó ní good plan fún ẹ tó dẹ̀ yẹ pé ìgbà tó fi wọlé síbẹ̀ ó wọlé as basic nínú ibi iṣẹ́ yẹn ó yẹ kó ṣe lè jẹ ọ̀gá díẹ̀ tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ wà tó ò ṣerú àwa tó yẹ pé ìgbà táwa ń ṣiṣẹ́ táwa ti ṣe bí i 2 years níbí kan 1 year ó ti máa ń sú wa àtúntò fẹ́ move àwọn kan ò lè ṣe so they stick to one job but wọ́n ní career path ṣé mọ̀ pé going to university is not a compulsory thing you can literally be in the work industry in any sector in this country and they will make sure that they create a career path for you níbẹ̀ wà ló máa ṣe àwọn courses kéékèèké kan tí kò ní pẹ́ lára by the time you tó bá tẹ máa fi iná kúrò níbẹ̀ yẹn gan sẹ̀ ìwọ náà ti mú kankan dání but mo ń béèrè kí ni operation tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Ọ̀ṣun state mo kí Grandma Comfort Adélẹ́yẹ what is the production tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Ọ̀ṣun state ṣé art ni ṣé wọ́n ṣe cultural dance because those can give us money as well. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tá a bá wá kúrò lọ́ṣun state kí ni productivity tó ń ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì state all these governors lied ẹ jẹ́ ká lọ sí Èkìtì state ṣé mọ̀ pé Fáyẹmí sọ fún wa pé airport kan ẹ jẹ́ ká lọ wo report yẹn because I'm sure that airport never made it. Excuse me. This is Sarah Reporter 3 weeks ago. 1 year after multi-billion naira Ekiti airport that was inaugurated without air control system by ex-governor Kayode Fayemi is yet to commence operation. I mean, so mo tún bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí at 4:20 a.m. ìní ní 18 live program lẹ́ ń wò yìí. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Ekiti state? This man said, Oyo economy is agriculture in cassava, cocoa, and tobacco, but it's dead. Terrorists will káwọn èèyàn lè operate in full, not that báwọn èèyàn ṣe farming no, but in full capacity. Mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì state? Okay, wọ́n ná billions sí airport. That alone can be economy for that part of the world if it is well managed. So kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì náà. Okay, bí a ká lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ lúkà lókè lọ́hùn. Ọ̀dọ̀ ìyá mi gbé mi lékè àwọn ọmọ Ondo state. Àwọn Grandma Comfort Ológunjà pẹ̀lẹ́yìn ọmọ Ondo state. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ondo state? Kí ni ó ń ṣẹlẹ̀ nínú Ondo state? I mean, ẹ fún mi ní kankan tí mo lè tọ́ka sí because all I know is that the governor sits in Ibadan and is operating Ondo state and I met Akeredolu few times. I've told you that. At least mo láǹfààní àti rí one-on-one by no security súnmọ́ question and answer èyí tó lè dáhùn èyí tó lè ṣẹ́ǹkì sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ondo state kí ni nǹkan tí ó jẹ́ pàtó tí ẹ lè sọ fún mi pé Koiki o lọ́dọ̀ wa l'Ondo state o nǹkan báyìí ni ó ń deliver owó as economic hub ní state yìí ẹ̀yin tẹ́jọ́ mọ́ Ondo state ní gbogbo local government ṣé garment industry ni ṣé farming náà ni I mean how is it that we don't have future in a country called our own? So
ìwọ tó bí lánàá, èmi tó bí níjẹta, àwọn tó bí ní 10 years 30 years ago, gbogbo àjọ wa wà lójú kan. We are stuck. Àwọn kan dẹ̀ náà àwọn ṣe government, àwọn house of rep wa, àwọn speaker, and all we can say is that we see nothing. The whole thing is completely lies. And we are now saying that there's another alternative. This alternative is far better than the one that we are operating before. And then some people are saying, no, I prefer it. I should prefer Elita Waninoe. Let's read a little bit about this Fayemi fake project called Ekiti Airport. Sited along Ado Ija Road in Ado Ekiti, almost close to Afe Babalola University in the state capital. We can sell education to our people around the world. African countries Money Business Center in University UK. Maybe some of you don't know that. It's a business center. They need as many foreigners to come and study here because owó tiwa ló fi ń ṣe kíni, ló fi ń balance book wọn. Owó tiwa ló fi ń balance book. Ẹ máa wonder pé kí ló ta máa ń lo kíní. Ó kàn máa ń jẹ́ kí ètè wa kó wà moisture, kó má bàa bẹ́ nítorí òtútù ni. It's not fashion. Crude oil ló fi ń ṣe Vaseline, in case you don't know that. If truly we are being honest, ó yẹ kí Ondo kó jẹ́ education hub tá fẹ́ tà káàkiri fún gbogbo African countries. So that means pé nínú ẹ̀ àwọn tó máa wá kàwé wọ́n máa ní ìdílé tó fẹ́ gbé, wọ́n máa ní the services dẹ̀ máa ń pọ̀ lọ rẹpẹtẹ, whatever services you can think of, as long as they are legal. So it's the same thing ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá sí UK, student visa. Kí lẹ rò pé ṣe ń fún yín ní student visa yẹn? Mo ń bá ẹ̀gbọ́n kan sọ̀rọ̀ lánàá ní UK bíbá, and we were talking about masters and tó fẹ́ ṣe master program. And one in the near future they're working towards where you might not even have to come to UK, you just have to do it, and then wá be a graduation of whatever. Ṣé mọ̀ pé for everybody tó náà fi wá ṣe student visa nílùú yìí tàbí tó gba student visa tó máa fi parí kọ́ọ̀sì yẹn, kò bá jẹ́ 1 year masters ló wá ṣe, kò bá jẹ́ 3-year program, you will pay certain bills throughout that period. Kódà kó avoid kó sọ pé o ò need nǹkankan because o ń try láti save owó. Tó bá tẹ̀ lọ́kì tó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n nìkan, because tó bá ti lọ́mọ nílé o lè manage. Okay, ṣé àwọn ta lọ́mọ nílé nísìnyí máa ní mo máa pa heater torí pé mo fẹ́ save owó, torí pé èèyàn ti wà stupid nìyẹn. So the question is, kí ló dé tí Ondo State àbí Èkìtì, ẹ̀yẹ ká tẹ̀sí dúró lẹ́kìtì, because ìtagbọ́n ni pé Èkìtì ní the best when it comes to ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá professor tó pọ̀. Why have we not transformed Ekiti into the education hub tá máa wá tà síta? Ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn yunifásitì tẹ̀ ń rí tí wọ́n polówó káàkiri tán máa ní kẹ́ wá kàwé níbí báyìí? It's a business. They need as many foreigners láti sanwó international fee tí àwa tá jẹ́ resident tá à ní san. And I'll tell you how it works. Ọmọ tó bí sí ìlú yìí, ṣó máa sanwó university náà, but ó máa láti lọ gba loan. The loan covers the tuition fee. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ó máa sanwó yẹn padà lọ́jọ́ iwájú, subject to tó bá ti níṣẹ́ tó kọjá threshold, ló máa ń pè the threshold of income. What a capped, I don't know what it is. Wọ́n máa deduct it.
ilé òun ṣe pé mo gbowó lónìí òun ní san. No, everything is locked in. The moment you start working, Inland Revenue or HMRC, wọ́n máa mọ̀ pé o ti ń ṣiṣẹ́. Your tax will, your NI. So based on the NI yẹn, student loan tó gbà, wọ́n máa yọ, wọ́n máa deducted díẹ̀díẹ̀ títí tó máa fi san tán. Now, ìwọ tó fẹ́ wá kàwé nílùú òyìnbó, tó ò bí sílùú yìí, ìwọ wá expect ìwọ kí ìwọ ní cash yẹn lọ́wọ́. Ìyẹn ló ṣe máa ní sometimes kẹsàn díẹ̀ tó bá dé. But initially you are meant to pay everything. But wọ́n mọ̀ pé àwọn ìlú kan wà bí Nigeria, not every one of you, especially in the southwest, àwọn kan lówó yẹn, but majority of us don't have that money. Púpọ̀ nínú yín tẹ máa ń kókì gbogbo student visa yẹn fake ní ẹ mọ̀ pé ẹ̀ ní that kind of money. Níbo ló ti fẹ́ rí 53 million? So you package yourself, oye yẹn fowó kan sí account, á run there, ẹ wá lọ apply just to get the student visa. Kí ló dé tí Èkìtì state náà jẹ́ hub láti máa ta education for African countries? But before we can do that, you must be viable, you must be productivity. You must be able to tell people that Ekiti State is safe for education. Okay, Mr. Danny. We have the best lecturers. Kódà, ẹ máa tún gba foreign lecturers to máa wá help you, because by that time, kò ń ṣe gbogbo àwọn òyìnbó ní lecturer wa. Mo rí mọ́ nǹkan lórí LinkedIn. I don't know which country it's from, but he was excited because 2 of his students came out with first class in information technology or something like that. Orí LinkedIn mo ti rí lánàá. Lecturer ni. So he's very happy. So the reason why tẹ́ ṣe ń rí oníbàbá kan tó wà lórí X-Space, kí lorúkọ again now, is a lecturer. Bàbá Lẹ́kìtì mú kí yẹn káàárọ̀ sà. Aago 4:00 lólú lọ́dọ̀ tiwa. Àwa wà 1 hour behind. So irú Èkìtì tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn should be education hub. Now, irú tí wọ́n ní airport yẹn ò ṣiṣẹ́ nísìn, ṣe mọ̀ pé every day làwọn yẹn máa land sínú airport yẹn. Kí ló fi wá ṣe? Wọ́n prepare another journey of their life láti wá kàwé l'Èkìtì. And then irú àwa nísìn, èmi màá wá ní office ní London. Èmi àwa máa polongo fáwọn èèyàn pé ǹjẹ́ o mọ̀ pé education wà l'Èkìtì state. Màá máa sọ oríṣiríṣi university àti opportunity. Ṣé bí nǹkan tẹ́ ń rí nínú prospectus nìyẹn? Tẹ́ bá ṣí prospectus àwọn university UK, wọ́n á sọ fún ẹ pé tó bá dé London, ìmí gan tó bá careful, ó lè jẹ́ Coventry ló ń lọ. Ìwọ máa rò pé London ni, but outside London ló ń gbé ẹ lọ. But nínú Coventry àwọn sọ fún ẹ pé there is a night life. Tó bá fẹ́ lọ ṣe fàájì, tó bá fẹ́ kàwé, ó ní library tó máa wọnú ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ pé ṣé presidential library ló wọ̀ ni. I mean, education itself is money. It's a money venture. Let me see if I can find the statistics of how much ni university worth nílùú yìí. Báwo ṣe máa put it? What is the total value of university fee from international students, UK? Okay, I think we have a number to play with. And I love sharing numbers. It's very, very important. You play with numbers, your head will bust out. Tuition fees from overseas students. Owó school ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ mú pounds mi jáde. Because number one, ìwọ tó fẹ́ wá ṣe student nílùú yìí, eléyìí kọ́ la máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀, eléyìí la máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. So ìwọ ló máa wá mọ bó ṣe lọ ṣe eléyìí tó máa di eléyìí, wàá wá send ẹ̀ sí school account yẹn kó tó lè confirm pé wọ́n máa fún ẹ ní admission. So kí ló dé táwa náà fọ́ sí owó ìlú mi kó convert ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ tiwa if truly this country was okay?
So gbogbo yín feel pé going to the politics nìkan ló ń pawó ni. No. Play with me with this. Tuition fees from overseas students have increased by 71% in 6 years. Ní ọdún mẹ́fà, student fee àwọn tó ń wá láti ta Cameroon ní, Ghana ní, Nigeria ní, Cuba ní, China ní, South Korea ní, around the world. I love to play with my map. Mokinyola Jire Jokoka Ekaboma. Around the world, ló ti wọ́n kàwé nílùú yìí. Because why? Because what a grade the education system ìlú yìí as top notch. Ó dẹ̀ níṣẹ́ tó ṣe débẹ̀ kó tó di pé wọ́n máa sọ pé tó bá tẹ̀ ní just ordinary GCSE nílùú yìí, wọ́n mọ̀ kó ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni, wọ́n mọ̀ pé kò ń ṣe fraud bíi ti Nàìjíríà. Mo lè sọ bí i some 30 years ago, but nísìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kàwé fraud ni. Kódà èmi gan lè believe pé ìwọ ló gba result yẹn. Mo lè sọ mo ní 30 years ago ni mo ti kápẹ̀. Èmi dẹ̀ ti kúrò nílé ní 25 years now. So ó affect èmi gan sef. So that means pé time tèmi fi ṣe tán ní Abẹ́òkúta Grammar School, wọ́n ti ń budán. Ọmọ tán pè ní wọn budán. Àwọn boys ti ń budán. Why táwa fi lọ wọnú exam hall, àwọn kan ti rí expo. So how do you expect them to respect your WAEC? Because gbogbo wa la mọ̀ pé kẹ́sàm kan tó jáde, paper exam yẹn ó ti wà nínú ìgboro. Táwọn kan ti ń kà, táwọn kan ti ń gbé sórí. Ìyẹn ni wọ́n fẹ́ wá fi compete pẹ̀lú àwọn ọmọ tó yẹ pé wọ́n ò rí expo nílùú yìí, wọ́n ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni. Let's work with the numbers again. Mo ti fún yín ní figure yẹn in cash, but èmi ti ní níwájú mi ní bíbá. Mo kàn ṣe ń try láti bring in mind yín pé Ekiti state alone ó lè generate gbogbo owó ta need nílẹ̀ Yorùbá through education. Building the first class Yoruba university scattered around how many local government ló wà l'Ekiti? Ekiti state local government. We have a total of billion local government here. Let's go back. How many local government do we have? In terms of now figures, àti jù yẹn lọ nísìn, 16 local government. Now, tí extra 500,000 people bá wọnú Èkìtì lénìí, ṣó fi pò ní ṣoríire, kí ló fi máa lọ máa gé orí èèyàn fún? Kódà kó tẹ̀ jẹ́ pé janitor nìyẹn, ọmọ tó ń pè ní janitor, àwọn tó ń tún school ṣe. Owó tèmi bá drop àwọn ọmọ mi sí school àárọ̀, bọ̀bọ̀ tó máa ń jẹ́ janitor wọn, ó bẹ́tà ju lecturer yín lọ ní Èkìtì State University. Ẹni tó ń tọ́jú school ni mo mean o, ó bẹ́tà ju lecturer lọ. So now the 16 local government tó wà l'Ekiti State, ó jẹ́ kó máa generate so much money in terms of revenue from education, from foreigners. Not ara ilé ni mo ń sọ, from foreigners. And let's go back again to UK. The figure as at 6 years, ẹ mọ̀ pé wọ́n lọ sí 71%. It's worth 5.4 billion pounds. One bastard. Òun ló fi wá kàwé ní London. Ìwé tó fi wá kà ní London yẹn, à ń fún UK ní owó ni, à ń boost economy UK ni. Owó school nìkan ló sì ń san yẹn, wọ́n ti sanwó, o máa sanwó ná, wà tó ń kàwé ní bíbá. Ó bá wà ní university hostel, wọ́n ti package ẹ̀ mọ́ owó ilé ẹ̀. So tó bá ń san bí i 30 pounds or 40 pounds owó ilé, nínú owó ilé yẹn wọ́n ti yọ owó services nínú ẹ̀. Tuition fee lásán ni mo ṣe ń sọ yìí o. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ,
between 2000 and ó ti lọ sókè o ẹ farabalẹ̀ mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí baba lẹ́kìtì tuition fees owó school tó ń gbà lọ́wọ́ foreigner kí ló ń pè ní foreigner lèmi nílùú yìí àwọn tó fi wá kàwé ní UK owó school yẹn wọ́n ní between 2016 and 2017 academic year ó worth 5.4 billion pounds sterling nígbà tó máa fi di 2021 àti last year ó ti lọ sí 9.7 billion owó school lásán ni mo sọ yẹn o àwọn àjòjì Oshe Abdullahi Dizzy máa sọ pé the UK is making billions of pounds from international students studying in UK ǹjẹ́ àwa ń ronú pé tá a bá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè a lè mú kan náà àwọn state wa ká sọ di ambọ̀sibọ́sí we will use gbogbo ilẹ̀ Yorùbá and transform it to where even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé African country nìkan ló wá ń kàwé lọ́dọ̀ wa owó wa lọ́mọ máa fi san owó fún wa láti wá fi operate ní ọ̀dọ̀ wa so but mo tún béèrè láàárọ̀ bàbá lẹ́kìtì wà lórí program wọn gbọ́ mi báyìí kí ni nǹkan tí Èkìtì tó ń produce ta lè sọ láàárọ̀ yìí now ẹ jẹ́ ká padà sí orí Fáyẹmí ó náà ń kọ́ airport láti ọdún kan nísìn a máa gbúrò airport yẹn again èèyàn kan tún béèrè lórí Google how much do international students pay for university in UK èlò ló ń san per term undergraduate international tuition fee vary from £11,400 to £38,000 the average cost is estimated to be around £22,000 per year jẹ́ wọ́n ṣàlàyé bí owó yẹn ṣe work fún ẹ o lè má rò pé owó tó pọ̀ ni owó tó pọ̀ burúkú ni ṣó mọ̀ pé 22,000 tó san yẹn that is the salary àwa kan nílùú yìí fẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ Monday to Friday 40 hours a week ṣó wá mọ̀ pé owó yẹn kò ká wa kò tó wá ná ìyẹn la ṣe ń ṣiṣẹ́ méjì because tó bá lọ ṣe láàárọ̀ wà á tún ní extra job kan àbí kó jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ àwọn ìyá wa tẹ́ pé àwọn máa tún tajà láti fi make revenue ìwọ wá fi gbé 22,000 yẹn láti Nàìjíríà ó fi wá jù sí bíbá torí ó fi kàwé torí pé kò make sense that is why we are saying that that country is dead Nigeria is dead tó jẹ́ ká ṣe máa gbé 22,000 pounds equivalent of days wà wá ṣe wà dá padà sí bíbá wà wá jù sínú system kan ní bíbá ó wá ní kí system yẹn kó má flourish whereas that same 22,000 pounds ní iṣẹ́ tèmi ló ń ṣe for a whole year equivalent tó máa san fún mi ní every month tó bá dẹ̀ ṣe ó jẹ́ so who is telling us that Nigeria will progress bẹ́ẹ̀ ni bàbá lẹ́kìtì airport yẹn ṣiṣẹ́ òun náà mo fi kà nísìn so ẹ jẹ́ ká padà sórí Sahara Reporter 3 weeks ago mo kí gbogbo ènìyàn wa tẹ̀wá káàkiri mo ṣe ń bọ̀ Londo State again 1 year after the multi-billion naira Ekiti airport that was inaugurated without air control system by former ex-governor Kayode Fayemi tó pè rẹ̀ ní doctor is yet to commence operation kí ló dé tí kò commence operation ṣé the new governor tó take over ṣé kò wá interested ni ṣé òun náà tó fẹ́ kọ́ airport míì ni what is the reason tó yẹ pé airport tí wọ́n invest billions kò ṣiṣẹ́ okay kí ló dé tí wọ́n kúkú ṣe wá divert billion yẹn sí another sector because the reason tó máa ṣe fẹ́ kọ́ airport is not because politicians fit flying is because it's a hub. The Ekiti Cargo Airport is yet to commence operation a year after it was inaugurated by former Governor Kayode Fayemi with much fanfare in October 2022. Wọ́n gbàlù wọ́n raṣọ wọ́n ní kí olè Sẹ́ríkì Adì tí mo ní Máyégún ṣì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá tó lọ ra àwọn
panápaná tó náà rà ní 14 billion òun ló lọ gbé aircraft wá láti Ethiopia tó gbé Nàìjíríà label lé lára tó ní Nigeria aircraft lélẹ̀ ẹ̀ràn ti Seriki Adi the former aviation minister àwọn ọmọ Fúlàní yẹn àwọn yẹn ti jẹ Nàìjíríà pa ṣé àwọn kíkú pọ̀ nù wọn Arab country ló máa ń gbé tó bá ti sá kúrò Nàìjíríà àwọn àlọ́jọ́ kò sí Saudi Arabia wọ́n nílé ní Saudi Arabia ló wà wọ́n ti ra lé wọ́n ti fún wọn ní citizenship ìwọ tó wá ní mùsùlùmí Yorùbá nìyẹn ìwọ tó wá lọ sí Saudi o tún kówó lọ síbẹ̀ ìwọ tó wá ní respect kò fún ẹ ní respect kankan because tó bá fún wọn respect ní kí ló dá 177 Muslim padà láti Saudi Arabia wọ́n ní kò sí ọ̀ṣì paperwork kan dáadáa so ojú ń dùn wọn kó tó gbé wọn kúrò láti Lagos State láti Kano kọ flight ìgbéra láti Lagos ó lọ kó èrò sí kí ló ń lọ kó èrò ní Kano because kò ní percentage èèyàn tó kó láti Lagos State so sighted along Ado-Ijan Road in Ado-Ekiti, almost close to Afe Babalola University in the state capital. The multi-billion naira cargo airport was awarded to China Civil Engineering Construction Corporated Limited, CCECC, Nigeria by Fayemi in 2019. Bẹ́ẹ̀ni, Nigeria is a business center. Bí ọba Ekiti ṣe sọ. Now, àwa wá ní nílẹ̀ Yorùbá yẹn náà ọ̀ ní Nàìjíríà so a ní àwọn engineer tí Fáyẹmí lè gbé contract yẹn fún pé a fẹ́ kọ́ airport ẹ bá wa kọ́ airport àwa gbé fún Chinese civil engineer now ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ àṣírí tó máa ń wà pẹ̀lú àwọn not all of them but majority àwọn staff táwọn ilé ń lò tó bá ti kó wá láti China they are àwọn tó wà ní prison lọ ti release wọn wá mo ní bàbá kan tó jẹ́ pé ó ní farm nílẹ̀ Yorùbá lénìí wọ́n bí ẹ̀dá kò dé farm yẹn because security tó wà ń bẹ̀ àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ àwọn prisoner láti China ni but we can't be giving that name because he's a former military guy wọ́n bí ẹ̀dá kò lọ sí farm yẹn Fúlàní ò ní débẹ̀ wọ́n á máa pa ìdànù ni. This is what is going on in Nigeria. So I'm now asking only Abu Dhabi just opened another airport. So mo wá ń béèrè again kí ni reason tẹ́yìn ṣe wá ń sọ fún wa pé ká ṣe remain in Nigeria so káwa máa nọ́ọ̀sì àwọn politicians àtàwọn ọmọ wọn àtàwọn girlfriends wọn àtàwọn cronies wọn káwa máa nọ́ọ̀sì wọn torí pé kí là ń gain nínú Nigeria. The airport is expected to accommodate cargo and passenger services. Ṣé mo tán pè ní cargo? Ẹ jẹ́ ń gbé yín lọ sí Istanbul. Kọ́lọ́njẹ́ ò lè délùú yẹn. Istanbul Cargo Airport. Istanbul Cargo Port. Istanbul Cargo Airport. This is a news as at 2017, okay? 2017 ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí o. And I just Google it and I'm just going with what I'm going to read now. The operator of Istanbul New Airport, Turkish Showcase Hub, set to open in 2018, has signed 25 years contract worth 250 million euro with 6 companies for its Cargo City Group Service campus site. According to the IGA Airport Operation, which has the contract to build and operate the mega hub, said that it has signed contract with the MNG, PTT, Celebi, Ground Handling, Alpha System, Logistics, Billing Logistics, which will be based at the Cargo City, while MNG, Celebi Ground Handling, and Avas will also be located at the Ground Service Campus. According to the spokesperson,
the existing main Istanbul gateway of Atatürk Airport, which will be replaced by the new hub handling. Again, numbers and statistics don't lie. They'll be handling 918,000 tons as at 2016, is now expected to reach 1 million tons by the end of 2017. IGA Airport Operation Chief Executive Husseini Kaskin said Istanbul Airport is up to improve this capacity. Once open, the airport will have 2.5 million tons of cargo capacity. No, ṣé wọ́n bí Nàìjíríà mọ́ wa pé ká wà ń bẹ̀ nígbà tá à ń sọ pé ká kúrò níbẹ̀? Ìwọ wá ń jí làárọ̀, ò wá ń wáṣẹ́. Tó bá jẹ́ pé inú Turkey ló wà tí 2.5 tons of cargo láti kọjá in a year or whatever tí ó bàjẹ́, wàá mọ̀ pé wàá máa làágùn lójoojúmọ́. Ọlọ́run jẹ́ ọ̀ráyè lọ church gan sẹ̀. Joe by the time wọ́n máa fi délé àti rẹ̀ online ló máa bá wọn ṣe. Currently, the airport with the largest global cargo movement is Hong Kong Airport. Only the largest lágbàáyé. The largest cargo movement is Hong Kong Airport with a volume slightly more than 4.5 million tons. Yet, the Istanbul new airport will have the capacity of 5.5 million tons when all its phases are completed. So Istanbul Airport will beat the Hong Kong. Now, kí ló rò pé wọ́n move láti Istanbul yẹn láti Turkey tó fi ń di pé ó ń gba inú airport yẹn kọjá in terms of the cargo, in terms of the weight? And let me explain something to some of you. Ẹ mọ̀ pé mo ní a fẹ́ gbé iṣu wá sí UK some 10 years ago. We couldn't get the tons, we couldn't get the numbers because as at that time, nígbà táwa lọ sí Spitalfield, èmi àti Captain John, n tí wọ́n sọ fún wa ni pé in tó bá ti mú wa sign contract pé a lè deliver iṣu yẹn fún wọn, it has to be consistent. Kò ń ṣe pé àwa rí iṣu gbé wá ní month tó bá wá di next month àwa gbé story sílẹ̀. There mo kí ẹ Kúnlé Bakers Okunawo bó ṣe fún wa lánàá náà ló tún fún wa lénìí. Thank you so much for the super chat. Tẹ́yìn bá wọ́ndà pé níbo lẹ ti ń send the super chat, ẹ bá ti lọ sórí WD76 Media wa, you can do so. Mo kí Kule Bakers and the rest of you. You can also give us super chat. All this gift is just to say thank you so much. Àwọn ò lè ṣe tí wọ́n ń ṣe. Bàbá Lékìtà lè ṣe tẹ́ ń ṣe, ẹ ṣé àdúpẹ́. Yèyé Dára lè ṣe tẹ́ ń ṣe, ẹ̀yin náà ẹ gbà. It's also about that, so, and we appreciate those of you that are doing it for us. It goes a long way. The question is, Fáyẹmí promise wa ní airport. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé à ń produce nǹkan ní Èkìtì airport yẹn, kódà àwọn gan lọ́mọ máa wá bí airport yẹn ṣe tètè fi ready. But because Èkìtì will produce anything, Èkìtì is not producing anything, just like the other states are not producing. Mo ní 5,000 containers tó ń dé sí Nàìjíríà lórí ship, ó ń padà empty, àárín kankan kó sínú ẹ̀ pé a fẹ́ lọ tà níta. And this is why we are saying that we got to take back what belongs to us. Nigeria, bí Baba Akintoye ṣe sọ, tí mo kọ sílẹ̀, mo gbọ́dọ̀ máa rán yín létí all the time. Nigeria has dragged our people into poverty. Ẹni tó bá busy tó ń ríṣẹ́ ṣe, ó ń ṣiṣẹ́ ní airport. Tí ẹni pé kò kọ̀ lọ drop ẹrù síbẹ̀, ó ń handle goods inú farm kan ló wà, ẹ̀ ń produce nǹkan kan, onímọ́tò tó ń gùn, tó yẹ pé car purchase ni ò ń san díẹ̀díẹ̀, onílé tó ń gbé tó ń ṣe face my face you, kò bá jẹ́ studio ni torí ò tí bímọ, tó bá dẹ̀ ti bímọ, ò ń gbé ní 2 bedroom, ọmọ ẹ̀ ń lọ sí school. Just like báwa náà ṣe ń gbé ní life ní bíbá. Just the simple life. Ìyẹn ni wọ́n máa rí ṣe láti 24 years. How old ni wọ́n nísìn? How long ló fi kó máa take tí
tí wọ́n fi expect pé Koiki já ṣe sùúrù díẹ̀ ok bí a torí èmi ti pé 40 ọmọ kékeré ṣì ní wọ àbí ò wọ́ṣẹ̀ bí ẹ lánàá ni so ò tí fi pé ó jẹ́ kó ti máa gbádùn ò tí fi pé kí ayé ẹ ti tẹ̀síwájú ò wá expect irú àwọn Fáyẹmí ò wá expect àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re ò wá expect Bọ̀dé George ò wá expect Fáyọ̀ṣe ò lè gbé lẹ́kìtì mọ́ nísìn Victoria Island àbí Banana Island ló máa gbé nísìn kó lè gbé láàrin Èkìtì tó bá dẹ̀ máa wálé nǹkan kan á wá take video á lọ jẹun ní bókà kẹlẹ̀ bá mọ̀ pé òun ọmọ Èkìtì sì lòun náà they are all liars. Ondo state governor nísìn òun ti gbé ní Ìbàdàn ló ń gbé ní èmi mọ̀ bí tí governor ń gbé nínú state mi tó dẹ̀ operate state mi tó bá lè ṣiṣẹ́ yìí ó ṣe resign. So Ọlọ́run kọ́ ló ń dá wa dúró lórí ìrìn àjò Yorùbá nation àwọn olóṣèlú yín àwọn olóṣèlú wa àwọn gangan ni the biggest threat tí wọ́n fẹ́ jẹ́ ká lọ. Because I'm looking at all these numbers tó bá dé Turkey láàárọ̀ yìí tí bá lọ sí airport nísìn ní 5 o'clock flight kan máa ń gbéra in another 1 hour lọ sí Turkey ó máa ń kún bámu ni bẹ́ẹ̀ ni our forefathers are not Nigeria ẹ jẹ́ ká padà síbi tí orísun wa wà kí ló difficult nínú yẹn ó ẹ láìkí orí olókun yẹn ló ń bí inú. What is our problem? ẹ̀ ń dúró káwọn Tinubu wá gbé yín lọ sí ibo ni Tinubu gbé yín lọ it's taking us nowhere. Tinubu fúnra rẹ̀ gan mọ̀ pé wọ́n gbé wa lọ anywhere because that country is dead on arrival. But unfortunately Fáyẹmí náà ń kọ́ airport ẹ̀ mọ̀ tó ń pè ní cargo airport ni ìyẹn ló ṣe pé ní cargo mo ń sọ̀rọ̀ iṣu lẹ́ẹ̀kan kí tó mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ ní Spitalfield market kò sí èso kò sí fúrúùtù náà kò sí nǹkan tó ń wá tó ní bá níbẹ̀ tó ń gbé wá onírọ́ ló máa ní kinní kan ẹni sòrò ẹjẹ ọlọ́mú kankan wá fún yín sọ̀rọ̀. Àwọn ìyá wa èmi lè jó. Jẹ́ gbogbo ìpín máa dé. Ń bọ̀ yín lọ. Má bínú because kí n tó sùn lánàá èmi jẹ máńgò ẹyọ kan mo mọ̀ pé àwọn ọmọ mi náà ti jẹ èyí tó kù ń bọ̀ avocado lélẹ̀ kò ní dá fún gbogbo ẹni tó bá ṣe ní ká keep Nàìjíríà ẹ̀ ní sórí èmi ogun ló máa pa gbogbo yín avocado lélẹ̀ máńgò lélẹ̀ because kí n tó sùn lánàá mo rí pé 4 lára èmi jẹ ẹyọ kan mo mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn ti jẹ èyí tó kù máńgò yìí nísìn tó ń wò yìí máńgò yìí gẹ́ẹ̀sì ibi tó ti wá bó ṣe package ẹ̀ lélẹ̀ 4 lára avocado lélẹ̀ máńgò yìí ta ló lè gẹ́ẹ̀sì ibi tó ti gbé wá ìlú tó ti wá ta ló lè gẹ́ẹ̀sì ìlú tí máńgò yìí ti wá ó dùn bí mo rí irú ẹ̀ rí béèrè pé ìlú wo ló ti wá lára iṣẹ́ tí cargo airport ń ṣe ni mò ń sọ fún yín o èèyàn máa lè owó alábàtà pé à ń bẹ̀yìn fún kan tó máa ṣàǹfààní fíìmù àtẹ̀yìn fún kan tó máa láǹfààní fún wa lọ́jọ́ iwájú àti lẹ́nà àti lọ́la ó wá ń ṣiṣẹ́ POS iṣẹ́ POS kọ́ ló yẹ kó máa ṣe ATM ló yẹ kó ṣorí iṣẹ́ POS tó ń ṣe yẹn that is the job of the ATM machine look ATM machine kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé mi báyìí nísìn èèyàn kan ní India kò tẹ̀ tún ṣe India náà ní máńgò tó pọ̀ rẹpẹtẹ Brazil ló ti gbé máńgò yìí wá
Brazil. Aago márùn-ún ṣẹ̀fẹ̀ lọ lù èní Saturday. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Mango, sweet and smooth. At home, store me in the fridge. Variety, Keitt, Keitt, country, Brazil. Kódà ó tún ní code. Màá take picture yìí nísìn, màá gbé sórí social media. Màá take picture yìí nísìn, màá fi sórí social media. Kẹ́ ẹ lè lọ wo dáadáa. Mo ń béèrè pé ṣé kò ń ṣe pé nǹkan kan ti ń ràn pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá kan tẹ́ ń sọ pé ká kéèpù Nàìjíríà? Ṣé ẹ ṣọ́ọ̀pù ẹ normal? Èmi bí yín ni o, ṣe ṣọ́ọ̀pù ẹ normal? Ẹ̀yin tẹ́ sì ń sọ pé ẹ fẹ́ Nàìjíríà ni mo bá sọ̀rọ̀. Kò ń ṣàwá tá ti accept pé ìlú burúkú ni. Ó ti deprive wa of who we are. Mango lélẹ̀ òun ni. Ṣé o mọ̀ pé ó tún ní code? O mọ reason tó ṣe ní code? O mọ̀ pé mi ti jẹ mango yìí nísìn. God forbid, inú kan wá mú mi nísìn. Kí ni mo wá jẹ báyìí? Wọ́n wá gbé mi dé hospital. Hospital nìkan ló lè ṣe test. Wọ́n lè ní kí n lọ yàgbẹ́, kí n mú ìgbẹ́ yẹn wá. Wọ́n wá test ìgbẹ́ yẹn. Wọ́n á dẹ̀ detect oúnjẹ tí mo jẹ. Wọ́n á ní mango ni mo jẹ. Mango kẹ̀. Doctor wá bi mí pé, Mr. Koiki, did you add any fruit? Normally wọ́n máa ti kọ́kọ́ bí ẹ gbogbo oúnjẹ tó jẹ. Tó bá dé hospital, tínú bá mú ẹ. Wọ́n máa ṣe assessment. Tó bá ti wá ṣe test yẹn tán, true, ó lè jẹ́ ìgbẹ́ àbí whatever tó bá yọ lára yàn. Wọ́n á dẹ̀ sọ fún ẹ pé o jẹ mango. Ìwọ á ní, yeah, I bought mango. Yeah. Where did you buy the mango from? Mo ti sọ paper inú o. Màá wá ní mo rà ní local store mi. Wà kọ́kọ́ padà lọ sí store yẹn. O mọ reason tó ṣe máa trace. This is the problem ta ní pẹ̀lẹ́yìn farmers ní Nàìjíríà. Èmi àti Captain John. Wọ́n pe kinní yẹn ní, mo fi rántí bí Captain John ṣe máa ń sọ. We cannot traceability. O mọ bá ṣe máa trace mango yìí nísìn. Ibi tó farm tó ti wá gangan. Sórí code yìí nísìn. Ó ní TR code 668722. Lot number L4505. Ó tún ní another code kan SC2080. Ó tún ní another one FW2 2 pieces. That means pé farmer tó gbin mango yìí, ara code ẹ̀ máa wà ní bíbá. So that tí problem bá wà, traceability. Ìwọ tó ní Koiki máa send issue sí ẹ, ṣé mo lè trace ẹ? Tó bá sọ fún mi pé Ìsẹ́yìn ló ti ń kóṣù yẹn wá, tó dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ ló ń pa fún mi, bóyá ọ̀nà Benue ló ti lọ ń kó, bóyá Ghana gan ló ń send sí mi, báwo mo ṣe lè trace ẹ padà? It's called traceability. Nigeria ò kì í ṣe country rárá. Evidence kan mo fún yín nísìn. Nigeria ò kì í ṣe. Torí tó bá sì sọ fún ẹ pé country ní Nigeria, to tú ẹ dànù. I'm going to take a picture now and I'll upload this on social media. Bí ṣe kúkú máa yà náà ni. Ẹni tó bá gbọ́ program ló máa ní understanding ẹ̀. Àwọn tó bá gbọ́ wá máa bèèrè pé kí ni mo gbé sórí social media. Problem tí wọ́n nìyẹn. Practically mi máa ń dé pẹ̀lú ní bíbá. So let's take the picture and upload it. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí. So kí wọ́n náà lọ wò tó bá ti dé orí social media kó zoom ẹ̀ dáadáa. Gbogbo tí mo kà fún ẹ tó bá jẹ́ rọ́ ni tó bá ti rí mi níta kó nà mí lẹ́gbàá. Okay, màá wá tún ṣe short video. Tá bá ń sọ fún àwọn èèyàn wa pé Nàìjíríà ìlú òṣì, ìlú tó ti bá ti yàn jẹ. Mango yìí nísìn tẹ́ ń wò yìí, mango yìí àti parí ẹ̀ mo ti jẹ́ sórí empty ni. Sórí wọ́n sọ pé mango. Now, sórí ibi tó ti wá, wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ní Brazil. Ibẹ̀ ló ti gbé wá country. Ṣé wọn náà rí ìwọ̀n mo náwó sí yẹn Brazil? Ṣé ilẹ̀ Yorùbá kò lè produce mango tí a máa fi ránṣẹ́ wá sí UK? Ṣó mọ distance Brazil sí ìlú yìí? Tá bá ń sọ fún yín pé Nigeria is a shit hole country.
Èní ní 18/11/2023 a ṣì wà lórí live program aago 5:30 ní London Koiki Media máa upload eléyìí nísìn bomb bastard ní ẹ̀wọ̀ tó ń sọ pé ká keep Nigeria ẹni tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé máa ṣojú òpó kí ẹ̀yin náà láǹfààní àti pé aago 5 ṣáà lónìí ẹja post yẹn sórí social media kẹ́ ẹ̀ lọ́ máa wò níbẹ̀ tá a bá sọ fún yín pé Nàìjíríà ó ti bà ayé ara ẹ̀ jẹ́ ká má sọ pé ayé tiwa so ẹ jẹ́ n kọ write up lé lórí mango sweet mango sweet ó sweet bàjẹ́ mo tẹ̀wọ̀n kan ti parí ẹ̀ èmi jẹ́ ẹyọkan lánàá kí lẹ̀ sùn kí n tó jí wọ́n ti parí mẹ́ta tó kù kí ló dénú lé tó máa lọ rà mí lọ́la sweet mango from Brazil àti ń kó wá ìwọ máa sọ pé it can be traced even when the person that package it every information is on their database the sticker on it is the copy of the information àwọn tó ń ṣiṣẹ́ logistic nìyẹn ó tútù bá mi ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa ẹ wá béèrè lọ́wọ́ Fáyẹmí airport cargo tó náà ń kọ́ kí ló dé tó gbẹ́rù jáde torí kò sí kankan tẹ́ ń produce mò ń gbọ́ ní orí Vantage náà ní kò ń ṣe fit títà náà tìjẹ́ta Bangladesh American ra garment worth $11 billion lọ́wọ́ wọn ní every year garment tó bá yá we will all ask that we exit Nigeria but àwọn politicians ò fẹ́ ká exit because wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti exit that will be the beginning of good things so mo ti post video yẹn àti ó ti lọ sórí Koiki Media báyìí màá gbé lọ sórí other platforms wa náà so tẹ́yìn náà bá ti rí ẹ bá wa pín màá tún post ẹ̀ jáde sórí WhatsApp so that these are the basic things that we talk about ìyá mi Ọlájíre sọ pé a country that borrow money to pay salary is dead on arrival. Nigeria is not only a failed state, it has also collapsed. Mango, avocado lele, yeah, avocado lele. Tó bá dọ̀la nísìn, inú ilé mi láti jẹ́, so mo lè fọwọ́ kàn, kò ń ṣe tà. Torí òun olè mi lè máa wò pé kí ni mo ṣe ń fọwọ́ kàn, bí mi ìbá àwọn family mi ló jẹ́. Family ẹ̀ bá jẹ́ nǹkan lè lọ mú nínú kíní, family mi ló jẹ́. So now, coming back to the program, I'm asking again, who still want us to keep Nigeria? Pẹ̀lú ìtàtútù gbọ́ lálẹ́ yìí, a ti sọ̀rọ̀ nípa education. Education lè fún wa lówó nílẹ̀ Yorùbá. A ní farm, ó lè fún wa lówó. So those two things can give us the right economy to start with. But early started in Nigeria because it is actually dragging us back. Mo kí ẹlẹ́nkan ṣe Kúnlé Bakers, mo kí Easy Dollar, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò, mo dẹ̀ kẹ́yìn tẹ́ máa tún wò náà. Ẹ torí pé mo mọ̀ pé tó bá tún máa fi di ọ̀la sọ́túnla, àwọn kan máa padà wá tún wò. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo wá ń kí bàbá Akíntóyè, kọ́lọ́njà rí yín pẹ́ bàbá dáadáa. Bàbá tó ní the noble goal and the noble path. Eléyìí ṣì ń lo ìṣọjá dá lè padà sí kitchen. Ká dẹ̀ fọwọ́ wa, ká máa bẹ̀rẹ̀, ká sì máa bá program wa lọ. Mo kí ìyá mi Faith David, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́. Iṣẹ́ ẹ̀kọ́ làwọn náà ṣe lọ́wọ́ yìí. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú iṣẹ́ takuntakun. Bisikíìtì ni mo jẹ kù lánàá. Mo like ẹ̀. Sorry. Bàbá lọ wo mo lọ ti ń produce eléyìí náà nísìn. Rit biscuit. Àwọn ló ń produce eléyìí. UK and Ireland number tó lè pè. Mo lọ ti ń produce ẹ̀ ni mo fẹ́ mọ̀. Suitable for vegetarian ìyẹn kọ́ mo fi ìbò lẹ ti ń produce ẹ̀. Ó dà pé Ireland ló ti ń produce eléyìí. Ó dà pé Ireland. Crackers ni. I love that biscuit so much. Wọ́n gbádùn. Wọ́n lọ lẹ́nu tòrótòrò ni. Ní tó ń jẹ́ ká máa dán náà nìyẹn. Wọ́n tẹ́ sọ bí tó ti ń produce ẹ̀. But ó dà pé UK ni. Kí ló fi ń produce ẹ̀? Wheat. Níbo ni wheat ti ń wá? Ukraine. Àwọn lọ́ni tó pọ̀ jù àti Russia. Because
soil tí wọn is very good. Okay, kìíní ẹ̀ ti post, so ẹ jẹ́ ká gbé lọ sórí other places náà. Ẹ jẹ́ ká lọ, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ jù sí inú group. Tí bá ti jù sínú group a lè travel káàkiri. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa, ẹni tó bá fẹ́ pè a máa ṣe ojú òpó náà tí ẹni tó bá fi bá wa dá sí. A ṣì ń bá ètò yẹn lọ, a ṣẹ̀ṣẹ̀ 1 hour 38 minutes ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Ìjáyà ìjáyà kí ló send wa, ohun yẹn nìyẹn. Of Yoruba nation. Ẹ jẹ́ a gbọ́ ìjáyà ìjáyà. Of Yoruba nation. Of Yoruba nation. Mo ì tí gbọ́ tẹ́lẹ̀ o, so ẹ̀dàn pọ̀rọ̀ ìjáyà kò sí nǹkan tó kì í sọ́n tiẹ̀. Àgbọ́n mi dáadáa ni, so àjọ máa gbọ́ ni, mo ṣe gbọ́wọ́ lé ni. But I know when he send me audio like that, it's for the benefit of Yoruba nation. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìjáyà ìjáyà kí mi náà fi slow down voice mi díẹ̀. Nation. No going back. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ má bínú. Kò sí nǹkan tí mo fẹ́ post ni ló delay. So tí bá ti kàn fẹ́ forward ẹ̀ síta èyí tí mo post mo ṣe nísìn, we go back to ìjáyà ìjáyà. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, ṣé ó ń lọ díẹ̀díẹ̀? We appreciate you all. Wọ́n ti fẹ́ kí ìrun àsùbá ní Nàìjíríà báyìí, ẹ ti wà ní 6 o'clock ní Nàìjíríà. So ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ìjáyà yẹn lọ. So lè máa post nísìn. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ ìjáyà lọ. No retreat, no surrender. Akí gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Akí olóyè Sunday Igboho. Akí bàbá Akíntóyè. Akí gbogbo agitator. Látòrí Kóìkì. Tó fi dórí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Akí ìjáyà ìjáyà. Ọmọ Yorùbá. Ẹ ti ń sùn. Tẹ́nàtì máa padà di onílé. Yorùbá ẹ̀ ń sùn. Ẹ fẹ́ kí tẹ́nàtì padà donílé. Ẹ má gbé ẹni tí ìyá àti bàbá ò bá ṣe Yorùbá. Ẹ má fi jọba Ọ̀yọ́ fà wá o. Ẹni tí ìyá àti bàbá ò bá kí í ṣọmọ Ọ̀yọ́. Ẹ̀yin afọbajẹ Ọ̀yọ́, mò ń bá yín wí. Mò ń bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ gbóhùn ẹnu mi. This is ìjáyà ìjáyà of Yoruba nation. Ẹ̀yin Ọ̀yọ́, àtọ̀yọ́bẹ̀sì, àti Báṣọ̀run. Ẹ má fẹni tí ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ tí ò bá kí í ṣe Yorùbá. Ẹ má fi jọ Aláàfin fún wa o. Ẹ má fi half Yorùbá, half Fúlàní. Ẹ má fi jọ Aláàfin Ọ̀yọ́ o. Ẹ má fi iná sórí òrùlé sùn. Ìyà tẹ́ fi ń jẹ wá ti tó. Ẹ má jẹ́ kí Yorùbá parun o. Ẹni tí ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ tí wọn ò bá ṣe Yorùbá, ẹ má fi jẹ Aláàfin Ọ̀yọ́ o. Látìgbà t'Aláàfin Ọ̀yọ́ ti dáyé, torí adé ti wà, ọmọ ìyá àti bàbá tó jẹ́ Yorùbá ló fi ń jẹ o. Ẹ má fún adé àmúlùmálà o. Ẹ má gbé ẹ̀jẹ̀kẹ́jẹ̀ tó máa dàwárú wọlé o. Tẹ bá ti fi áfúnà ní áfí Yorùbá jẹ Aláàfin, ó máa di ẹ́mí àbí Olúwo. Ẹ má bínú. Mo ń post kíní ẹ̀ sórí status mi ni. Ẹ jẹ́ ká padà. Into Giant so is very, very important. So let's go back to him. Ó ní o. Eléyìí máa kọjá Olúwo. Aláàfin Ọ̀yọ́, ó nẹ́nu nílẹ̀ Yorùbá gan. Lẹ́yìn àrólé Odùduwà, Aláàfin ló kọ o. Ẹ má fi àdàmọ̀ ní Yorùbá jẹ Aláàfin fún wa o. Èyí tẹ dàwárú tó. Ìyà ti jẹ wá gan. Ẹ
nation. Ọgbogbo lórí, ọgbogbo òòṣà, ọba Akíntóyè, ọgbogbo agídétọ̀ látòrí Kóìkì, ọbì ìjáyà, ọbì Alájé. Abẹ́yìn ni o, abẹ́yìn ni o, wàhálà tẹ́fẹ́ dá sílẹ̀ yìí. Wọ́n máa fi gbáyé ilẹ̀ Yorùbá ni o. Ẹ má fi Lúkúmọ́ọ̀nù, ẹni tí ìyá àti bàbá ẹ̀ tí ò bá jẹ́ Yorùbá, ẹ má fi jọba Ọ̀yọ́ o. Ẹ má fi jọba Ọ̀yọ́ o. Ẹ má fi jọba Ọ̀yọ́ o. He has to stop. He has to stop. He has to stop. Enough is enough. Ẹ ti fìyà jẹ wá tó. Ẹ má jẹ́ kó gborí adé lọ́wọ́ yín o. Lúkúmọ́ọ̀nù oníbòrìṣà o. Lúkúmọ́ọ̀nù onírúbọ o. Wọ́n máa sọ Ọ̀yọ́ di Ìlọrin. Ẹ̀dẹ̀ ń wò. Sórí wa pé, sórí yín pé, ẹ̀yẹ́ bọ́ bá jẹ́ Ọ̀yọ́, débi pa, tí à ń jẹ, ẹ má fi tìyín kó bá ti wá o. Ọ̀yọ́ Mèsì, ó pè yín o. Ọ̀yọ́ Mèsì, ẹgbẹ́ sí ọ̀rọ̀ o. Ẹ má fi Lúkúmọ́ọ̀nù jọba lára lórí o. Ẹ má fẹ́ ẹni tó kì í ṣe Yorùbá. Ìyá ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá. Bàbá ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá. Ó gbọ́dọ̀ wá nídìílé ọba. Ìyẹn ni ká gbádé fún o. Ó lówó kò lówó. Òun ni ká gbádé fún o. Ẹ má tà wá lọ́pọ̀ o. Oko ẹrú la wá o. Happy Yoruba Nation. Thank you so much. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi ìjáyà lẹ́ẹ̀kan sí i. A ṣì wà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation conversation. Mo kí Alex Mamu káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀gbọ́n mi di Paris, ó tọjọ́ mẹ́ta tí mo gbúrò yín àti Alhaji ṣàlàfíà ní ẹ̀wà. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Bọ́lá Tinubu pé kò ní kankan láti ọ́fà wa, àmọ́ a tún sọ̀rọ̀ nípa Èkìtì state la wà lórí ẹ̀ 16 local government. À ń sọ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kí ni wọ́n produce? What can we, kí la lè tọ́ka sí pé ń produce? Mo kí gbogbo wa níbi tí a bá wà. The video of the mango, mo tún lọ sórí Google báyìí nísìn, mo lọ wo the trade between UK and let's go on this Telegraph. 2013 ni article tí mo fẹ́ kà jáde, ó ń load lọ́wọ́. Once again, good morning for those of you that are with us. Good evening lọ́dọ̀ tí lọ́hùn, ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè lọ́hùn, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Japan, Malaysia, no, Japan, Australia, New Zealand, àwọn tí wà ní ọ̀sán. 2013, according to the Telegraph, with love from Brazil, the mango's journey to Britain. Okay, well, ní jẹ́ kí n kà délẹ̀ because ó fẹ́ kí n log in and all that nonsense. So I won't be able to read much. Alright, ẹ jẹ́ ká lọ wá another paper mi. Brazil set ambitious fruit export goal with promotional. Okay, ẹ jẹ́ ká ka ilé. Because they didn't inform me any numbers as well in terms of figures. And this is coming from a website called www.producebusinessuk.com. Táwa bá sọ̀rọ̀, we give you reference. Ó dàbẹ̀ tó wà ní university àbí college. Tó bá kọ report, o gbọ́dọ̀ reference ibi tó ti rí so that kí lecturer lè mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ti rí. So let's read this, and I'm going to share the link as well fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ṣe further check on that, because people are there, they were just, not that they don't trust what we are saying. Bí àwọn náà fẹ́ lò fún one or two things. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Frank Dudu, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa, àtẹ̀yin tẹ́ ṣe ń sùn tẹ́ máa bá wa lórí ètò. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Kúnlé Bakers, kùnà owó gbogbo gbà. We love you, appreciate you, and we love every single one of you. Mo kí Mr. Oyeyemi Ọlá, Mr. Jimmy Joshua, mo kí Àfúnkẹ́ Alájẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní US, ẹ máa ti fẹ́ múra láti lọ sùn. Àwa tá wà ní UK, àwa ṣẹ̀ ń dìde lórí bed. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, ẹ̀yin ti wà ní gear 4 because ẹ ti wà nínú títì tẹ́ ti ń wá bẹ́ ṣe máa jẹ bẹ́ ṣe máa mu. But one thing is, ilẹ̀ Yorùbá is not helping any economy of our people. So every one of you are struggling. So ẹ jẹ́ ká lọ ka article yìí tí mo fẹ́ fún wa nísìn.
And this was in 2016. The headline says Brazil set ambitions, fruit export goal with promotional plans for UK. Can we also have the same thing? Or possible, but not in the Nigeria of today. We have to come out of Nigeria first before that can happen. Nigeria does not have any future when it comes to fruit. Kò sí future kankan. But àwa tá wà nínú ẹ̀ gan là ń fún ní àwa là ń fún ní gas tó fi ń breed. Àwa là ń fún Nàìjíríà ní gas, especially àwa Yorùbá. Àwa gangan ni problem Nàìjíríà. Àti bá dẹ̀ láwa kò ṣàwà layman kíní kan àwa táwa ń struggle. I'm talking about our politicians. Àwọn gangan ni wọ́n fún Nàìjíríà ní oxygen rather tó fi ń breed. Ìjọ tá bá ti paná oxygen yẹn, Nigeria is dead completely. Ìyẹn làwọn Igbo yẹn ṣe máa ń bínú sí wa pé àwa gangan la ṣe ń push Nigeria. And it's because we love our politicians. Mo mọ̀ táwọn politicians wa ṣe fún wa àti fẹ́ràn wọn jù. We can't do without them. We love them too much that, we are ready to sacrifice for them. Ṣáwọn politicians are ready láti sacrifice fẹ́yìn. Ask yourself, Ekiti, 16 local government, other states, kí ni wọ́n ṣe fún yín? Nothing. Literally nothing. So I'm not kakini anything because I'm just trying to post the last part of the video tí à ń ṣe lọ. Mo ti post yẹn already, so ẹ̀yin náà ráyè wò torí ẹlòmíì lè má gbọ́ program yẹn débẹ̀ yẹn. Mo dẹ̀ ti share náà fáwọn tí wà ní platforms tẹ́yìn náà bá ti bá pàdé, especially ẹ̀yin tẹ́ wà in love with farming. Máa bèèrè lọ́wọ́ rẹ pé kí ló dé tán ń gbé mango wá sí UK láti Brazil táwa náà lè ṣe the same thing. Kò ṣe pé a lè ṣe because the system is just not honest with itself. It's a lie. Nigeria is built on lies. Lies. Irọ́ ló wà lórí ẹ̀. So let's go further as well. Mo kí gbogbo wa bá ti ṣe darapọ̀ mọ́ orí ètò náà. Mo kí bàbá wa ọmọ Bíọ́dún Grace lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo àwọn medias wa. Armed with a new marketing stripe line, fruiters do Brazil's fruit from Brazil. Èso láti Brazil. Abra Fruiters, the Brazilian Association of Producers and Exporters of Fruit and its derivatives, has set itself the ambitious target of almost doubling Brazil fruit export value by a larger and diversified produce basket for markets including the UK. Máa ṣe breakdown fún ẹ kó lè yé yín. Can we do the same thing? It is possible, but it's just that we are not honest because Nigeria has literally, bí bàbá Akíntóyè ṣe sọ, Nigeria has dragged our people into poverty. Kò jẹ́ kí ìyà jẹ wá rárá, but ìyà máa máa jẹ wá because we are still refusing to stop the oxygen tá à ń fún Nigeria. Àwa là ń fún Nigeria ní oxygen tó fi ń breed. Ìjọ tá bá ti stop oxygen yẹn, that will be the end of Nigeria. But àwa la ṣe ń fuel ẹ̀, àwa là ń jẹ́ kí ó máa survive. And until every one of us, including myself, come to reality and say enough is enough. But for now, enough is not enough yet. That is why we are all struggling. And we will struggle for a very long time. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe wà lórí ìjókòó, gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Fruit là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn tó ń wá láti Brazil. A ti sọ̀rọ̀ nípa cargo airport, just to remind you quickly. Istanbul New Airport, ó ti beat Hong Kong. Hong Kong Airport was the largest global cargo movement with 4.5 million tons. But the new Istanbul Airport, èmi ti gbàbẹ̀ kọjá rí, and I've done a video there in case you go back on my page, ẹ rí video kan tí mo ṣe níbẹ̀, with a capacity of 5.5 million tons.
nígbà tí gbogbo face ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ again. Keskin said that Istanbul airport will launch with flight ọkọ̀ bàálù to 350 destinations. Báwo làwọn èèyàn ṣe lè ní understand nǹkan tá à ń sọ yìí? How do we break it down? Ọ̀nà wo la tún lè gbà ká lè fi ṣé ká ṣí orí yín ká kọ́ńkọ̀ sínú ẹ̀ ká wá lẹ̀ padà ni? Do you know what that means? If one airport people can travel to 350 destinations, ọmọọ̀tọ́ náà sọ tó máa ṣẹlẹ̀, it's going to support Turkey's target export growth while increasing its capability in serving the e-commerce market. I don't think you understand what I'm saying there. Istanbul airport, tó ti ń ṣiṣẹ́ nísìn, you can travel to 350 destinations around the world from there. Do you think that we can get to that level in Nigeria within the next 60 years? Nígbà tí airport kan tẹ̀ ṣiṣẹ́ lẹ́kìtì, it's all lies. They just create project and project and project that they know that it is lies. Ogun State náà ṣe the same thing nísìn. We will see the end of it. I hope it completes it. Thank you so much, this is my 123. I hope that Abiodun complete full operational of the cargo airport as he promised. The rhetorics of the politicians are just too much. It's all about the rhetorics. Lies upon lies upon lies. And our people believe such lies. And the reason why they believe such lies is because that is the only thing they've been told for a very long time. So they are now seeing people like us as our problem. Our life create a problem. And I'm asking myself how? How do we want to create the problem? Gbogbo àjọ wà nínú problem yìí tẹ́lẹ̀ ní anyway. Bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé there's another noble goal and the noble path, which is Yoruba nation. Oh, ẹ̀yin fi máa run ní election for 4 years. Election tayin, election kẹ́ fìbọn para yín. Ṣé wọ́n fìbọn para wọn ní Europe? Gbọ́ fẹ́ ṣe election. Election kẹ́ lọ ṣàgùn síra yín torí pé fẹ́ ṣe politics. Ẹlòmíì ti wọnú oríṣiríṣi ẹgbẹ́ oríṣiríṣi torí ó fẹ́ ṣe politics. Ẹlòmíì tẹ̀ rò pé inú politics nìkan lówó wà. Do you know what people will be making out of? Mo kí ìyàwó Mọ́tòṣọ́ láwọn mẹ́kàrọ̀. Happy weekend to every one of us. Aago márùn-ún àbọ̀ ló ṣe ń lù ní London. You are 1 hour ahead of us ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nigeria. So ẹlòmíì kọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí airport kan lọ sí 350 destination, do you know the amount of people that have to work there? In and outside the airport. And I'll give you an example. Láti ká kọ́kọ́ lọ sí hospitality, kò sí airline tí èyí tó tẹ̀ fún ẹ lóúnjẹ lọ́fẹ̀ẹ́ ó máa ra àwọn airline kan wà ó máa ra oúnjẹ lórí flight ni. Ó máa ra oúnjẹ lórí ẹ̀ ni. Àwọn yẹn dàbí mòlú ẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ wà ó máa jẹun lórí ẹ̀ ó ti sanwó oúnjẹ. Now ìjọ mọ̀ pé mo ṣiṣẹ́ níbi kan tó ti ń ṣe bread ní some years back. Àfi tí bá wo CV mi ni màá lè sọ ọdún náà. Bread ló máa ń ṣe níbẹ̀. Bread, pastry, cakes, big, massive industry. Wọ́n wà ní organization rather. Wọ́n wà ní side ibi central line ní máa ń wọ̀ láti lọ síbẹ̀. Máa ń bọ́lẹ̀ ní mo tẹ̀ rántí I think orí central line ṣáà ni màá ti ń bọ́lẹ̀. 6 o'clock láàárọ̀ ni máa ń resume. 6 in the morning. Kí lèmi máa ń ṣe nígbà yẹn? We just prepare the dough. Ọmọ tán pè ní dough. Dough tó fi ń ṣe bread yẹn. A máa prepare. Then we bake the bread. I didn't spend much time with them, you know.
I moved on again as usual. I think I did about 3 months. Not to sue me. But Kito Law, they got a contract with BA. Ilé-iṣẹ́ yẹn ti wà tipẹ́ gan. So they got a contract with British Airways. Kò ń ṣe British Airways, just like this destination yìí, British Airways travel to different countries. So nínú ìkan náà flight wọn kan náà rántí ìlú tọ́nú máa lọ. So àwọn ló máa produce bread to that particular flight tó máa jẹ lórí ẹ̀. So they kept testing and testing. Wọ́n bá ti ṣe bread yẹn wá fún gbogbo wa ká jẹ, báwo ló ṣe rí lẹ́nu, ṣé ó wà tasty kìnnìkan, you know. That is one organization tó make owó by supplying bread tí wọ́n máa jẹ lórí flight. So the job prospect will be there for, I'm sure tí bá ṣì lọ sórí website wọn bí wọ́n ṣì lè máa wáyàn gan sẹ̀, because there is demand and there is a need. There is demand nílẹ̀ Yorùbá for so many things. We need a lot of things from Nigeria if it was a working country. Okay, ẹ jẹ́ tó fún yín another example kan. Kẹ̀lé bá mọ̀, ẹ mọ̀ pé I love practical and I use my house for that practical. Kó lè bá yé yín náà nítorí mo mọ̀ wá tó ṣe lè ṣàlàyé fún yín. And I'm not advertising for whoever produced this, but ẹ̀pà tí a jẹ tán nínú ilé mi lélẹ̀, that means pé a tún need another one tá tún máa láti rà. Ẹ̀pà ló wà nù kíní. I'm not advertising for whoever is producing this, but now nígbà tí mo ti jẹ̀pà yìí tán nísìn, mo tún need another one because demand nìyẹn. But ṣé àwọn tó lè bá mi execute ẹ̀ ṣé wọ́n wà? That means there's a business opportunity in everything. And some of you don't understand why we get so hungry. With that country pull everything down. Because rẹ́pà yìí nísìn. Now, ká padà sórí Brazil. Ṣé fi pé mi tí mo jẹ mango yẹn tí mo like ẹ̀? Tí bá padà dé store tí mo ti rà, tí mo ní I want to buy mango, kó wá sọ fún mi pé kò sí, màá máa bèrè pé why? Wọ́n á ní because supplier tó ń supply ẹ̀ wá kò supply ẹ̀ débi tí ó máa dénú store. But àwọn Brazil wá ní no, àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Mr. Koiki, we will make sure that you are able to purchase your mango anytime you go to the store, as long as there is no hiccup in the sea. Bí ọmọ mi ló fi ń gbé wá ni, bí orí plane ni, I don't know. And let's read a little bit further. According to the Produce Business UK speaks exclusively to Luis Roberto Barcelos, president of the group that was founded just 2 years ago, to find out the significance of the UK buyers. Àwọn tó fi ra mango, ṣé wọ́n wà? Ṣé mo ráwọn tó lè rẹ̀pà lọ́wọ́ mi tí bá gbé dé London? Oh yes. But mo fẹ́ ìtẹ́ máa sọ fún mi pé Koiki máa send ẹ̀. Tip number 1, mo lè trace ibi tí ẹ ti ṣe ẹ̀pà yìí nísìn, mo lè trace ẹ̀ olú ẹ̀kọ́ ń jẹ́ ni. Tiwantiwa. Tàbá padà ní pé ibì kan lọ ti ṣe nísìn, tí bá ní kọ́ lọ síbẹ̀ nísìn, I'm sure pé ẹni kọ́ lè label mọ́ ni. I don't know. Ṣé wà traceable? Ṣé mo lè jẹ̀pà ìtàn nísìn kí inú romi kí wọ́n trace ẹ̀ padà sí ibi láti rà? Àbí kọ́ débẹ̀ kọ́ sọ pé company yẹn gan exist? Àbí kọ́ tẹ̀ sọ pé wọ́n ní data àwọn tó tà?
there's just too many nonsense that has gone wrong in that country. And the only reason we can pull out now is so that we can start afresh. But a lot of you don't want to start afresh because you are used to that same system. Brazil is one of the world's biggest fruit growers. Brazil is one of the world's biggest fruit growers. Wọ́n jẹ́ lára ìkan gbòógì tó ń ṣe nǹkan àgbẹ̀. Fáyẹmí ní ká padà sí farm ká lè produce rice. Ṣáwọn create enabling environment. Ṣé títì wà tá bá gbin rice yẹn tán? Ṣé a ní títì tá fi lè move rice yẹn kúrò nínú farm wá sínú ìgboro tá fi máa ta fẹ́yìn tá fi máa export ẹ̀? Wọ́n mọ̀ pé rọ́lọ́ ń pa. Ṣáwọn tó ṣe títì lọ ní ká lọ máa ṣe farming. Òkè táwa bá lọ ṣe farming ṣáwọn bá wa ṣe títì tá máa fi mo wo Máyégún lánàá bí ṣe sọ. Trailer kan tẹ bá rí inch tó fi wọnú ilẹ̀ deep yẹn is more than 8 foot. Bó ṣe ṣe wọnú ẹ̀ kò yé mi mud wà ní gbogbo ààrẹ ọlọ́run mọ bó ṣe máa pull it out. Wọ́n náà ti wà àwọn drivers yẹn náà ti wà níbẹ̀ for 7 days lójú títì. So these are not serious politicians. Kaimani gbogbo wọn. Wọ́n kàn take advantage pé everybody wanted to go back to democracy after the military era. So they took advantage. Gbogbo wọn dé ní 1999. Wọ́n bára wọn jà níbí Ọbásanjọ́ bá Tinubu jà kò fún láyè lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ Lagos bá like Tinubu rẹpẹtẹ ilé ìṣe tiẹ̀ òun ṣe tiẹ̀. Eventually it's all lies. 23 years down the line after democracy, you ask yourself what has been the changes to human capacity, human productivity? What has been the changes? Nothing. I mean, probably maybe 1 or 2 changes there and there, but in a large scale, kò síjọ́ tó bá lọ Nàìjíríà fáwa o táwa bá dé a máa ń wonder pé ṣé nǹkan kan ò change nílùú yìí ni. Bọ̀fẹ́ni tó wà nílé ẹ̀yin máa rí pé yes okay bí a changes díẹ̀ wà but not in a rapid growth. So let's go back again. Brazil is one of the world's biggest. We have just about an hour. October day, we have 6, we end the program. So we have probably just 20 minutes. Brazil is one of the world's biggest fruit growers. Yet, we export less than 39% of our production, with the exemption of melons, which is more like 50 to 60%. Explain Barcelos. Àwọn tó ń bínú pé àwọn jẹ́ lára àwọn gbòógì growers but àwọn fúnra wọn gan wọ́n púṣì ọjà wọn síta. Àwọn ọ̀tẹ̀ tí ṣe ìta máa jẹ because the reason táwọn èèyàn ṣe ń sọ pé ebi ń pa ni pé that means pé we are not yet food sufficient in Nigeria. Nigeria is not food sufficient because we don't have enough to feed ourselves. Talk less of export. So tí lè sọ̀rọ̀ export in Nigeria until Nigerians also can eat 3 square meal and we have food sufficient, food security. Kí ló dé tá ṣe ní food security? Ìyẹn làwọn terrorists tó ń penetrate wa tó ń pè wọ́n ní Fulani herders. Until we are able to first have food sufficient and food security, if you don't have that, then the country is dead. According to the founding partner and the director of Brazil's leading melon supplier, Agricola Famosa, and the chairman of COAS, the Brazilian Melon Exporter Association, Brazil is very good at producing, but not as good as trading, except for products like melons, grain, and soya beans. The average producer is more concerned with internal affairs than external markets. Kí ló ń pè ní internal? Internal ni tí wọ́n máa tà sínú ilé within àwa ara wa. Ó yá ìyàwó mi gbọ́ owó ẹ bá lọ rẹ̀ wá ká jẹ́ òkè tẹ́yìn bá ti jẹ wà tẹ́wọ̀ òkè ó yẹ kẹ́ lè export it because àwa táwa ń ta náà fi jẹ́ wà.
morning, Mr. Sean Lawal. Àlàáfíà ni mo wà. Samuel from Nigeria, Lagos, Maryland. Báwo ni Maryland? Maryland, wow, Maryland, wow. Ọ̀nà kẹjà kan nìyẹn. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú gbogbo yín. Brazil. Now let's talk with figures. Mo sọ fún yín pé platform mi. Màá máa sọ àwọn nǹkan tó yẹ pé tó bá ń rí àwọn politicians ẹ̀ ìwọ ló mọ ọmọ tó fẹ́ ṣe fún wọn. They are wicked. Ìyẹn náà làwọn náà ṣe ń rìn lásán. Wọ́n ní thugs, wọ́n ní military, wọ́n ní soldier. So that wọ́n mọ̀ pé ìjọ kan máa dé irú àwọn ọba ìtẹ́ bá ń gbọ́ tó bá rí politicians ẹ̀ èmi ò mọ tó lè ṣe fún wọn but tó bá ń wò wọ́n báyìí pé that's why they don't move alone because they are wicked. Brazil currently exports to the tune of $6 million, almost 4.2 million pounds of fruit a year. Mélòó ni Nigeria export in a year? Continue Barcelos. Our target is to reach $1 billion. That's about 696 million by 2017. So article Timonkai is in 2016, March 22, 2016. And I'm going to share the link for the benefit of those of you that wants to go and read further. Okay, kí ló dé tí mo post orí Facebook lọ, orí Twitter. Video mango mi. All right, ẹnu jẹ́ fi hàn sílẹ̀. Mo ti post the picture already. So let's take you down to this. So ẹni tó bá fẹ́ lọ ka ilé tí mò ń kà lọ́wọ́ ẹ̀. So I'm going to share that on Twitter or X Space. Reason why we still say Twitter because tabani X ẹlòmíì ma understand pé Twitter ló mean. So if you go on my X Space now, you will find it there. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sórí community mi lórí YouTube, you'll find it there. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sórí Koiki Media, ìyẹn náà máa débẹ̀ nísìn. So ẹ̀yin farmers ẹ lọ kan tí mò ń kọ yìí. Kẹ́ wá béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yín pé kí ló dé tí kò rí bẹ́ẹ̀? It's because they are not interested in farming. They prefer for you to have rice, import, turkey, import, everything, kashama imported, or preferring. We're just 15 minutes away to the end of the program. So let's go back and finish the Brazil quickly. So, one by 2017, target and one pé káwọn reach 1 billion, láti 6 million. The plan, this is not the plan. Yoruba Nation, oh, it's all about planning. It's all about, I could be sleeping, eating mo ṣe nísìn, 2 hours mo ra ṣe nísìn is something. Àti tún mú díẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ nìyẹn. Kí n tó tún jí nísìn, I'm sure it must be, òun á tún bẹ̀rẹ̀ program, ẹlòmíì á tún ṣe tiẹ̀, èyí tí ẹ̀ tí wò náà, ẹ̀yin náà lọ wò ó. A máa fi ṣíra wa lọ́kàn, a máa fi ṣíra wa education. The plan is to increase our export volume by 30%. Can Nigeria increase their export value by 2024 with this new administration? I'm asking. Fẹ́yìn èmi lókàn, ẹ̀yin àgbàdo family. Ṣé President Bola Tinubu lè increase the export volume rather, by 30%? Do you know what that means? If that happens, that means anytime Nika send the washing, and then allowed to send the washing because you'll be making money as well. But for that to happen, you need a system that works. Can Tinubu fix the system in the next 4 years?
It's up to him. That's not my problem. Èmi kọ́ ni president, òun ni president. Òun ló náà ló kàn tó fẹ́ ṣe. So let him deal with the problem. And what are the problems? You can name them from now. You will get millions of problems that is wrong in Nigeria. Nigeria has millions of problems. It will take decades and decades to even solve one problem in your street. Street a last one self to solve the problem in your street. But Koiki ṣe tá bá wá gba country ṣé yẹn máa wá solve problem? Oh yes. Because a new constitution will be drafted. And that constitution will be for we the people that are Yorubas. And whoever wants to live with us would have to abide by that new constitution. What can Tinubu do with the 1999 constitution? Is he going to pull it down? Do we have the numbers in the Senate? Do we have the numbers in the House? Ṣé wọ́n máa agree pẹ̀lú Tinubu pé kó pull down 1999 constitution kó lè favour Nigerians? I don't think so. So again, Tinubu will just be doing amendment. Ó ti travel lọ sí Germany nísìn. Ó ṣẹ̀dí láti Guinea-Bissau. Ó ti tún sá lọ sí Germany. Ó ṣẹ̀dí láti Saudi. Ó gbàbẹ̀ lọ sí Guinea-Bissau. Wọ́n ṣe independent. He is already in Germany tó bá ti débẹ̀ lánàá. But Germany ò jì sí Nigeria. Tó bá dẹ̀ máa jì náà tó bá máa fi di àárọ̀ yìí. The Air Force, the Nigerian Air Force will land in Germany. I don't know kí ló lọ ṣe in Germany. Wọ́n náà lọ ṣe business summit. Again, by 2017, they plan to increase their export volume by 30%. Brazil has the potential to become one of the most important fruit supplier in the world. Can Nigeria become the food supplier in the world? We must be able to feed ourselves before we can talk about supplying to the world. Which part of the world do you want to supply to? Because you are all still hungry. I am hungry. So where are we going to supply to when our people cannot eat 3 square meals? Every day people are crying. The cost of living. Indeed, Brazil has a huge food production capacity for many food products, including fruits, according to Abra Frutas. What is important for the group, however, is that the country succeed in satisfying demand without damaging the environmental. Can we have demands of ẹ̀pà lásán? Ṣé ẹ lè bá mi send ẹ̀pà lọ sí France in large quantity? Tó ń ṣe ìtẹ́kọ̀ máa ṣe package mélòó kan tó máa di next month máa ní mo need the same amount. Ẹ máa sọ fún mi pé Mr. Koiki àwọn tó ń supply ẹ̀pà láti north Fúlàní ti pa gbogbo wọn dànù àbí bòròrò. Why are we living in denial? What is our problem? Why are we finding it difficult to pull out now? It's because some of you are part of the oxygen to feed in Nigeria. And if you listen to anybody from abroad, don't suffer pray Nigeria will be okay. Suffer thank you so much. Maybe you want to come down and let us live inside it together. And let me just complete back again to the Ekiti airport. The airport is expected to accommodate cargo and passenger services, according to Dr. Fayemi, that lied. Ó parọ́ fún àwọn ọmọ Ekiti. Ó parọ́ fún Nigerians. Òun àti Seriki Adi, àwọn criminals, that we are going to produce cargo airport for Ekiti people. Àwọn Ekiti tí wọ́n produce nǹkankan lọ lọ Chicago airport. I mean, ṣe better money kan tẹ́ fẹ́ produce kẹ́ tó máa lọ Chicago airport. Owó tẹ́ kọ́ fi ṣe títì kọ́kọ́ fi develop inú ìlú. Wọ́n lọ ṣe because wọ́n mọ̀ pé cargo airport ìyẹn máa consume owó tó pọ̀. Fáyẹmí ti lọ nísìn, ó ti jẹun tó máa jẹ, ó tún gbé fún Oyèbánjí wo project yẹn pé ṣó what kí n continue àbí kémi náà ṣe kí ni kí n abandon ẹ̀. Ẹ lọ síbẹ̀ nísìn, igbó ti ń wù ní gbogbo ibi tó
tó pè ní cargo airport ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ continue life náà nìyẹn. He also described the airport as a dream come true for Ekiti people. Bí àbálẹ́ Ekiti ṣe wà pẹ̀lú ẹ̀bọ́dẹ̀ ti sún padà. Fáyẹmí sọ pé airport yẹn o ẹ káàárọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fatoki. You're welcome to the program. A ti fẹ́ parí ètò. Àwa wà 10 minutes to the end of the program. A ti bẹ̀rẹ̀ láti almost 2 hours 20 minutes ago. The lies, the rhetorics, Nigerians are used to that now. So they are finding it difficult to believe what we are saying because we have now become the enemy to many of you. We have become the stumbling block. And just to remind you again that the UK tuition fee from overseas students around the world as at 2021-2022 is worth 9.7 billion. Ondo State could give us similar to that in education. Any of the Yoruba state can do that. I'm asking again before we go. What are we getting out from our state as of today? An average international student spends £22,000 per year. That is a huge amount of money for ẹni tó fẹ́ wá láti Nigeria tó dẹ̀ wá láti poor background. So what you do, you lie to the UK government that you can pay that tuition fee. But you know you can't. You're lying. There's nothing wrong in that. But have you thought about if we have our own Yoruba economy where people will come and study and pay us the same amount in Yoruba currency? Have you thought about that? Oh, Koiki, you necessary charge kebi na japa kajo wa ní UK. No problem. The watch at the day, Shamalo repaying. Just stay calm. 25 years I've lived in this country. I am still remaining calm if I want to live in this country more. Kò ṣe ìtẹ́ dé lánàá. Ó fi lọ kọ́lé sí Ìjẹ̀bú Òde tó níná. You better start thinking about surviving here first before you think about home. We thought about home 25 years ago. I don't care about whatever locally ilé òṣìwò ni mò ń kọ́, bó ń fẹ́ lọ kọ́lé sí. Ibi tí kò lè develop within the next 30-40 years mo fẹ́ lọ máa kọ́lé sí tí màá lọ máa fund àwọn kan tí wọ́n máa gbé níbẹ̀ táwọn máa ní kí n send owó náà send owó díìsì wá. Tí bá tẹ̀ máa ṣe anything máa ṣe máa lọ rent. But I understand some of you at home. Rent yẹn ti fẹ́ pa yín because kò sí proper housing facility fún yín. Ilé face my face yẹn ó ti sú ẹ. Òun wá diaspora tó máa bẹ́ẹ̀ fọ́ǹdì ilé tó ralẹ̀ sọ́nà ibi tí kò lè develop. Most of you are living in places that are not developed. You know that now. Olówó kan láàrin olòṣì. Àwọn èèyàn wá ń wẹ̀ pé ta ló kó débẹ̀ wọ́n ní bàbá lágbájá ni bàbá Londona. Bàbá Londona tẹ kúrò London ẹ lọ jókòó sínú abúlé. Ṣé inú abúlé lẹ́yìn gbé ní London? Àwọn èèyàn wá rò pé èèyàn gidi dé wọ́n tún máa ṣàṣì wọ́n ní mọ̀ pé ẹ̀yin gan lọ struggle ni láti abroad. That is what poverty can do. That is why there's crime against many of us. Lọ́kọ́lé kan sí Ìjẹ̀bú Òde òṣìwò. Ìjẹ̀bú Òde ò kọ́ Ìjẹ̀bú Òde ni. Ìjẹ̀bú Òde tí kò iná lè má dádúgbò yẹn for the next 40 years. Mo kí ìyá mi grandma Comfort Ológunjà. Mo ti kí yín lẹ́ǹkan kẹ́ tó darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n ní they are all thieves. Why cargo airport? Ṣé cargo airport ló wà important sí Fáyẹmí? Fáyẹmí ti ṣe tiẹ̀ nísìn ó ti lọ. Big man. Ó ti chop up gan. Àwọn ọmọ Èkìtì nísìn láàárọ̀ yìí nísìn tó wá jí báyìí lágo 7. Tí bá pa àwọn boys mi nísìn pé kó bá mi ṣe live video Èkìtì láàárọ̀ yìí kẹ́kọ̀ọ́ wo bó ṣe rí. Ẹ máa sunkún ni.
police station kò ṣiṣẹ́, hospital kò ṣiṣẹ́, ó wá dẹ̀ lọ kọ́ Èkìtì airport, and that airport is not working. Fáyẹmí sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàárọ̀ mọ́, a ti wà lórí ẹ̀ láti bí 2 hours àti fẹ́ máa mú wálẹ̀ díẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú gbogbo wa, ẹ kú àdúró tì wá mọ́. He also described the airport as a dream come true. Dr. Fáyẹmí sọ ní kí n sọ fún yín pé Èkìtì airport yẹn is a dream come true fún gbogbo èèyàn ọmọ Èkìtì àtàwọn ọmọ Nigerians. Saying the facility will boost the social economic growth and development of the state. If it is working, yeah, I mean, iṣẹ́ kó yẹ kó serve náà nìyẹn, social economic growth and development of the state. But ó fẹ́ develop state, ṣe títì gan tó máa gbé ẹrù láti inú oko wá sínú airport. Ṣé rí pé they are liars, because if you're going to move goods, bá ṣe sọ fún yín pé ní Turkey ń jẹ́ kó yé wa pé àwọn máa bíìtì Hong Kong airport by 500,000, if not even 500, almost 1 million extra ton, because wọ́n jẹ́ kó yé wa pé currently the largest global cargo movement is in Hong Kong airport with a volume slightly more than 4.5 million tons. Owani, the Istanbul new airport will have a capacity of 5.5 million tons by the time tí gbogbo phase yẹn bá ṣiṣẹ́. Wọ́n tó wá ń jẹ́ kó yé wa pé Istanbul airport yẹn o, láti bẹ̀ o, flight tó ń gbéra láti bẹ̀ ó lọ sí 350 destination, supporting Turkey's target export growth while increasing its capability in serving the e-commerce market. Fáyẹmí náà wá ń jẹ́ kó yé yín pé cargo airport tóun ò parí o, kó yé Banji parí ẹ̀, òun ti ṣe wọ̀nba tóun lè ṣe, òun tí a ti fún yín structure, wọ́n dẹ̀ ti ya picture, wọ́n ti fi defraud everybody, just like bí former aviation minister bó ṣe defraud gbogbo wa tó lọ gbé plane wá láti Ethiopia, wọ́n kùn ní green white green, wọ́n ya picture and billions of naira ó ti jóná. Tẹ́ bá béèrè pé níbo ni Seriki Adi wà nísìn, ó lè wà ní Saudi Arabia nísìn. Mo kí yàrá Mojí Adésanya káàbọ̀ mọ́. And this is the lies that this politician cook every day for us, and we just accept it. Dizzy man sọ pé imagine Nigeria is not among top 10 countries in Africa with developed infrastructures. Once again, I hope you enjoy the program. If you do, kí ló tún kọ síbẹ̀? Ó ní it is a world-class standard, Fáyẹmí later said in a series of tweets. Being a Category 4E airport, this means we can accommodate the large cargo aircraft. Ìyẹn á pẹ́ díẹ̀ kó tó land. Kí cargo aircraft tó land Èkìtì airport, á pẹ́ díẹ̀ kò lè, ìyẹn ó lè má jẹ́ generation tiwa if we continue in that trajectory. The cargo apron of 155 meter by 128 can conveniently accommodate two 747 by 400. The passenger apron 137 is all rhetorics. Now, however, Sahara Reporter gathered that the multi-billion naira airport had yet to begin operation a year after several mini projects had not been completed at the facility. Mini project, one of them is the passenger terminal building. Also, the interior part, which includes office, a passenger lounge, and some part of the floor has not been plastered. And people need jobs. It's all lies. The runway and the adjoining road linking the airport to the express connecting the state capital has also not been. I mean, imagine they are building an airport. Kò dẹ̀ sí títì tó máa gbéyàn dé inú airport yẹn. Ó dàbí pé mo fẹ́ lọ sí Heathrow láàárọ̀ yìí nísìn. Kí mọ́tò má dẹ̀ lè dé Heathrow. Ṣé rí pé á jẹ́ pé UK government orí wọn ti gbálẹ̀ nìyẹn.
This is a way. What is even the condition of the rundown Fáyẹmí hospital? So what they've done is, nígbà tó ń ṣe project yẹn náà ọmọ Èkìtì náà máa dùn pé àwa náà ti ní airport wọn ò ní mọ̀ pé irọ́ ni o wọn kàn fi kówó jẹ ni. It's all lies. Dàpọ̀ Abíọ́dún náà ti ń ṣe tiẹ̀ lọ báyìí nísìnyí. I pray pé òun ṣe tiẹ̀ tán because òun náà sọ pé òun náà fẹ́ build the cargo airport. But so far gbogbo àti bá rí Dàpọ̀ Abíọ́dún tó bá ń ṣó mo kàn máa rí plane tó ń land tó ń take off wọ́n ṣó wà ní building. Kò dẹ̀ sí website kankan tí mo lè check pé ṣé wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí. It's all lies. The air traffic control, which is one of the most important facilities in an airport, is even yet to be completed at Ekiti Airport. The primary purpose of ATC worldwide is to prevent collusion, organize and expedite the flow of air traffic and provide information and other support for pilots. The facility is responsible for the active runway surface, air control, clear air traffic, takeoff, landing, ensuring that the prescribed runway separation will exist at all times. A source in October 2022 informed Sahara reporter that Dr. Fáyẹmí deceived Ekiti people by bribing the Nigerian Air Force to release his fighter jet, which could land anywhere by design. Did you hear that? So wọ́n lọ gbé fighter jet wọ́n land ẹ̀ síbẹ̀ láti deceive àwọn èèyàn pé ó ti ń ṣiṣẹ́ káàbọ̀ ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ àwọn ọba náà máa ẹ̀rọ àwọn ọba náà máa dé agbádá wọ́n á mú ṣèkò rẹ̀ ọ̀lọ́ àti ní airport o, with all lies. 419 country. Ṣẹ̀rìgbọ́n tó ní Nigeria is a scam àpárọ̀. Tàbá dẹ̀ sọ pé wèrè country àwọn kan máa ní Koiki stop calling Nigeria wèrè country. A source in October 2022 informed Sahara reporter that Dr. Fáyẹmí, the former Ekiti state governor, deceived Ekiti people by bribing the Nigerian Air Force to release his fighter jet, which could land anywhere by design. Nothing has been completed at the airport, only the runway was rushed so that the fighter jet could land there. No plane can land there for now except for the likes of military jets, which can land anywhere by design. You have a comfort to look, you are big time fraudsters. Wasiu Taiwo, good morning. These are the kind of politicians that we have. Ṣé àwọn ilé ṣe thinking bí bàbá Awólọ́wọ̀? No, they are not. No control system yet. He bribed and used the Nigerian Air Force to deceive the public that he completed the airport and a military aircraft was deployed, flown by an Ekiti indigene. Or to camouflage àwọn èèyàn. Hey, pilot ń gbé aircraft yìí wá. People will probably not know that the aircraft here can land anywhere. Ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn tó wà nílé balloon ti land. But now Sahara is jẹ́ kó yé wa pé the reason why the military aircraft landed there because ìyẹn wọ́n design ibi tó bá wùn ló lè land sí. But wọ́n ní proper aircraft kankan lè land sí kò lè land sórí airport yẹn. And these are politicians that we love. Ìyá mi comfort, grandma Dele, and they are all jokers. Tabate tó lórúkọ mi ta lè fún wọn. And when we are now saying to our people that ṣé bá ṣe máa continue náà lélẹ̀ wá ní náà Koiki ẹ má wọrí ọ̀nà turn by turn èmi náà fẹ́ lọ jẹ́ tèmi ṣáà jẹ́ kémi jẹ́ tèmi náà ká tó pín gbogbo ẹ̀. All the visitors that attended the swearing in flew to Akure from where most were ferried to Ado Ekiti by helicopter for the ceremony. The new governor didn't attend the opening of the airport, and upon being sworn in, he froze all the state accounts. Okay, so only the new governor didn't attend the opening of the airport, and upon being sworn in, he froze all the state accounts. For now, Dr. Fáyẹmí only inaugurated it in his name. Can you imagine? Or to inaugurate it on his name so that another person doesn't take the glory. It is nowhere near completion at all, the source has said. Effort made by Sahara reporter to reach the ex-governor by phone failed as he did not answer his call. He also did not reply to a text message sent to him. Ó ṣe máa reply, ó lè ní.
It's not going to reply. It's not going to come back to you and say, we are sorry. That project was all camouflage. That is how far we can go this morning. Thank you so much to every single one of you that have joined us. We've talked about education, we've talked about fruits, we've talked about numbers and statistics, we've talked about um, other airports, we've talked about Brazil. So, this is what we've talked about in the last 2 hours, 36 minutes. And as I leave us again this morning, I'll be spending quality time this weekend. I might not probably come out, but like I said, in the new year, there will be more of Koiki Media team that will be speaking on the Yoruba Nation, and I will still be coming out as frequently as I am. But those ones will have date, time that you can watch their program for 30 minutes because it's a little lower, so cost of the data and all that. So I'm working on that modality so that we have a program that runs at least for a good number of hours and weeks. So we see how we can manage all that in the new year. But for now, Mukia Koya Falayan, I'm gonna leave us and I'm gonna go back and rest. Thank you so much. Um, Remember to help us tell somebody about the program. Our job is to deliver it. Your job is to help us share it. Um, like I said, we're streaming on two YouTube channel. You can follow the two channel. It's still the same broadcast. It might have two different headlines. The reason why we are running the two channel now is because we want to make sure that those two channels can deliver what we want. We are running 3 Facebook channel, 2 Instagram. We couldn't do the Twitter space. The TikTok has been taken down till next week on the 24th. Hopefully it comes back. If otherwise, doesn't matter. We're also live on the MixLR. So there's no way, allow Baba, good morning to you. So there's no way TMA miss a program me. That is if you are truly following us. Mr. Koiki, notification, maybe because you've not followed one of the platforms. Imole Muke, I saw later. Alan Conde, good morning. Mr. John Bo Muke, good morning. Babawa Kim Ayodele Mori Muke Gbomi Ogbara, Mr. Mojid Ibrahim, Ayomi Kundamiju, my brother. I'm just seeing some of your comments in our Koiki Media. Mr. Latif Olamide Adelaja Adewole, Engineer Olasukomi, Mr. Tobe Ugo. And I think that's about it. And those of you that are also watching us on the Twitter this morning, I cite you all. And as I leave us, I pray that Obeledumari will not allow anyone to take the territory that belongs to the Yoruba people. It belongs to us. It doesn't belong to the politicians. It doesn't belong to any single one of them. But one thing is, Injawati Ani, are we ready to let it come back to us? Or we just want to remain in Nigeria and be crying our head out? Doesn't matter how much you want to pray for Nigeria. Nigeria is dead. And we Yorubas are the one putting the oxygen to keep it alive. Odaro. Kabega, 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 faleri. Ìgbàgbọ́ wa ni pé àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ìfẹ́ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú tọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde. Kàn sí